Hi, Dark Ivy. You're early. How are you today, man? The grind is in perpetua. I'm not doing the same exact thing every day. It's gonna eventually look boring, but it's just how I do it. Like I can just come and hang out. Just make sure you meet me from here on, so I you don't hear a bunch of noises from here on. 你嗰個都好 sweet 嘅。係啊，我都好 sweet 啊，我都好 enjoy。其實嗰陣時拍戲，雖然辛苦，但即係成個工作環境啊，嗰啲人啊，即係好和洽，嗬，即係成個工作環境啊，嗰啲人啊，即係好和洽，嗬，大家都有你講有響嗰組戲咧，就有一個一家人嘅感覺。大家都有你響講有嗰組戲咧，就有一個一家人嘅感覺。一路拍咁樣，我哋多數係30幾組戲啦，咁樣一路拍咁樣，我哋多數係30幾組，咁樣拍下，你數下，哎呀，剩翻唔係好多組咯喎，咁樣拍下，你數下，哎呀，剩翻唔係好多組咯喎，咁樣最後好捨得啊，係啊，最後咁樣最後好捨得，最後一日又唔捨得，再見嘅又唔知係幾時，再見嘅又唔知係，我好慶幸自己響嗰個年代度活過。我好慶幸自己響嗰個年代度活過，我都係，我都係，真係一個黃金嘅年代。而家我有陣時同梁生傾，即係你而家再唔知幾時再會有翻一個咁嘅盛世啊！即係你而家再唔知幾時再會有翻一個咁嘅盛世啊！即係娛樂電影嘅一個盛世。係啊，我哋好彩，好幸運我哋。不如講下一啲 icebreaker questions 啦。等我即係又認識你多啲啦。你可唔可以分享一個你好多年都有嘅習慣？我諗我堅持運動咯。呢個係幾時開始㗎？30歲開始。我今年60。冇諗過自己咁係啊，冇諗過自己咁係啊。我30歲嗰陣時覺得60歲，哇，好老㗎咯喎。但你唔覺自己又已經去到呢個年紀。但係我覺得同你個運動都係有關係嘅，同埋當然你心態要好好，我成日都唔覺得自己呢個年紀㗎，我唔會諗住㗎。係啊，咁就算係呢個年紀又點樣啫？你個心唔係咁咪得咯，係即係我對呢個世界仲有好多好奇，我覺得我好似學極都學唔晒啲，咁樣，好多地方我都未去過，即係成日好多地方我都未去過，即係成日都好似帶住小朋友嗰隻好奇咯，所以你唔會覺得自己好老嘅。如果當你有一日，所以你唔會覺得自己好老。如果當你有一日，嗱，我話俾你聽咁樣咪，我話俾你聽嗰陣時咧，你我話俾你聽咁樣咪，我話俾你聽嗰陣時咧，你咁就真係年紀大啦，我覺得。咁就真係年紀大啦，咁點解你30歲開始運動咧？又係一個故事嚟嘅，就嗰日係張國榮開為你鍾情嗰個 cafe 啊。咁我嗰日見到佢，我就唔知點解，我話喂，
咁我嗰日見到佢，我就唔知點解，我話喂，其實我同你拍咗戲咁耐，點解你成日都可以咁靚仔啊？喂，其實我同你拍咗戲咁耐，點解你成日都可以咁靚仔啊？喂，其實我同你拍咗戲咁耐，點解你成日都可以咁靚仔？做運動咯。我話做運動，我話吓要做運動啊！我最懶噶啦，我從來都冇做運動。咁佢話你要做運動啊，我介紹個 trainer 俾你啊。咁佢話你要做運動啊，我介紹個，跟住佢就俾咗個電話俾我，由嗰陣時開始，一直到而家。由嗰陣時開始，一直到而家。嗰個 trainer 跟咗我3年，跟住我就自己做啦。初初係諗住減肥嘅，咁而家咧淨覺得係哇，必須啊，生命一部分，生活一部分。呢個人係會神采飛揚，呢個人係會神采飛揚。你做咩運動？我見你跑步啦，做 gym 跑步啦，做 gym 啦。如果要揀一樣嘢對你嚟講係最有價值嘅，如果要揀一樣嘢對你嚟講係最有價值嘅，你會揀乜嘢 ？Anything。我諗係梁生送過一對碎石好細嘅一對耳環俾我。梁生送過一對碎石好細嘅一對耳環俾我。咁點解我覺得呢樣嘢對於我嚟講係好有價值咧？我覺得佢嗰陣時都唔係賺好多錢，咁但係佢都，我覺得佢儲咗好耐嗰啲，咁但係佢都，我覺得佢儲咗好耐嗰啲，咁就去買咗一對耳環。幾多年前？當其時你哋幾多？歲啊？哇！嗰陣時我哋廿幾歲嘞喎。我哋應該係89年、88年喺埋一齊嘅。就嗰陣時。係啊。你有冇話係我好中意呢對耳環啊？你有冇話係我好中意呢對耳環啊？因為佢自己揀俾你㗎。佢自己揀俾我嘅。你中唔中意？佢仲你中唔中意？我好中意，因為好簡單。我好中意，因為好簡單，好細啊！而家對於我嚟講，咁佢咧仲好認真地去問個阿叔。咁佢咧仲好認真地去問，佢話呢對耳環佢會唔會中意啊？咁阿叔話佢應該會中意嘅。咁所以我對耳環一路保存到而家。都仲喺度嘅。係，仲會唔會戴㗎？會。我諗咧，由我哋係算係年紀好輕咧，就係入行做嘢啦。咁有好多前輩咧，會俾一啲忠告啊，或者一啲説話，或者一啲建議。咁有好多前輩咧，會俾一啲忠告啊，或者一啲説話。有冇邊個俾過一句説話你？你覺得哇，呢句真係？我覺得係我阿媽俾過一句説話，由細到大。係。佢成日同我講積極防備。Hey Neo again, how are you? Someone beat you to it first. 由細到大，係。佢成日同我講積谷防饑。點解咧？由細到大，係。佢成日同我講積谷防饑。點解咧？因為我阿媽嗰個年代我喺蘇州出世啦。事情啊，或者这样的东西，他们都 not popular, not at all. It's just one person extra. It's definitely different. The paradigm is shifting. Yeah, barely. 事情啊，或者这样的东西，他们都看在眼里，所以他们就从小对我的规划就是说你好好学英语。但他们没有说我们以后要把你送出去，他们还是想让我走高考这条路，但是可能给我的规划，研究生的时候再把我送出去，Yeah, today, someone actually in the Discord got LingQ and he asked me if I can teach him how to use it.
for the starters. I was like, okay, you know what, that could actually be a fun live stream, and I can actually clip that if I really want. Tutorial teaching someone how to use Link from zero. 研究生的时候再把我送出去。其实我当时学习成绩的话，就是可能可以上个一本，但是你要想上再好的，像清华、北大、武大这样的学校，好的像清华、北大、武大这样的学校。That's happening like in 2-3 hours from now. It depends whether he's ready, but I'm just gonna do my minimum first, and then after it's whatever from there on. 好的，像清华、北大要可能够呛，但是呢，表哥表姐我这一辈的，人他们特别厉害，都考上好大学了是吧？就是很多保送，或者是当时有的甚至是全武汉市的第一、第二名，这个是当时有的甚至是全武汉市的第一、第二名，这个。这么厉害呢？对，所以我在里面就算是比较差的那些学成绩比较差，所以我当时压力特别大，所以就只能把送我出国的这个计划给提前了。高中一毕业。No problem. Do what you have to do. Honestly, the stream is meant to be just muted and just talk or ask questions. 高中一毕业，08年那会儿，他们就把我送到澳大利亚去了，就直接就去读本科，然后我读会计这专业，一个是因为我爸他是做财会的，我妈她的工作也是还有一个就是当时澳大利亚学这个财会好移民。我有一个表姐，她比我大几岁，比我年。她研究生毕业的时候，据说直接可以发绿卡都不需要有。澳大利亚那会儿，对，就卡都不需要有。澳大利亚对，就是只要你拿到一个工作 offer， 可能就可以申请绿卡了。但是在我去了澳大利亚读这个会计的第一年，整个移民政策就变了，也是我感觉是因为中国人很喜欢扎堆。读会计这个政策比较好，所有的留学生去澳洲都读会计，而且会计也是属于咋说呢？你要跟工程类或者跟理工科比，可能它的入学门槛和那个毕业的门槛都相对来说平和一些。所以当时大学里面一个专业大概200人，180个都是。那不是被垄断了吗？都。然后剩下的20个可能有那么零星几个1-2个或者3-4个白人，然后有几个韩国人，有几个本人，有几个印度人，或者基本上当时是这个行情。这太恐怖了，这个。所以呢，当时去了第一年，他这个政策风向马上就变了，就会计就不那么好移民了啊，他的这个门槛就一步一步增高。到我研究生毕业那个时候，基本上我觉得找工作没啥戏，因为那边你没有 PR， 好多公司不录用你，你要申请 PR， 你又需要有工作经验，就变成了一个这种死循环，不好弄。然后，并且你找到工作，你还需要你的雅思4个7或者4个8，然后你还需要你的年纪达标呀，然后各方面的这些，我当时就好像留下来不值当，希望也不大，因为的话，你申请一个工作签证，你可能在餐馆里面打工2年，然后最后还是可能拿不到身份。为什么找不到专业性工作？是因为这个就业环境不好，还是我觉得是因为当时我们那2年会计扎堆，我记得就是跟我关系附近比较好的那1-2人，学校里的同学，除了有当时因为是谈了一个那个本地的女朋友，然后其他我们那一排的人全都回国了，或者去其他地方。我是在那边跟我前夫就是大学同学，我们大1、大2都在一块儿。他跟我同班同学一个专业，就是180人其中。那一合计，那回国去报效祖国吧，就这个样子。当时想的是，在国内不管干啥，可能会有一个正式的工作，不像在澳洲这
这边可能你得去超市当收银员，这边可能你得去超市当收银员，或者是去打工这样的。是，那你回国理论上来说，你爸妈应该是，那你回国理论上来说，你爸妈应该对你有不高兴，是不是？因为他们的非常不高兴，计划是让你留在这里，计划是让你留在，而且我爸妈当时也是苦口婆心的劝我。而且我爸妈当时也是苦口婆心的劝我，你好歹在那边尝试一下。你好歹在那边尝试一下。但是我当时还是男朋友啊，就是我们老师连工作签证都没有申请啊，就是我们老师连工作签证都没有申请。毕业典礼开完第2个月直接回国，毕业典礼开完第2个月直接回国。祖国等着报效呢，赶紧回去吧，别在这较劲了。当时还有一个情况，他的年纪比我们要大一些，他有一些年纪方面的焦虑，他觉得他的年纪比其他的那个应届生要大，所以他就是希望能够赶紧参与工作。大几岁？大2岁。对，那也没有太其实没有，但是当时还是年轻嘛。这就是I'm using YouTube, but I'm currently just trying to log in. I actually just forgot my legit password to log into another account. I just need a minute, so I just leave it so I can get in there privately. Okay, there you go. Sinh con đấy thì đến cái ngày chỉ còn 3 ngày nữa em sinh thôi ấy, thì em có distinction cho cái khóa MBA của em. Đấy thì trong bất kỳ một cái gì đó mình phải có distinction cho cái khóa MBA của em. Đấy thì trong bất kỳ một cái gì đó mình phải nghĩ rằng mình luôn luôn không ngừng học hỏi, nâng cao giá trị của bản thân. Mình phải nghĩ rằng mình luôn luôn không ngừng học hỏi, nâng cao giá trị của bản thân. Mình phải nghĩ rằng mình luôn luôn không ngừng học hỏi, nâng cao giá trị của bản thân. BIM có mấy nhân vật quá xuất sắc luôn nhỉ. Em này với bằng distinction rồi bạn Đức. BIM có mấy nhân vật quá xuất sắc luôn nhỉ. Em này với bằng distinction rồi bạn Đức này cũng chương trình Future Leader toàn những con người outstanding excellent đúng không?
Dạ bọn em cũng không dám nói là mình outstanding bởi vì thật sự là em cảm thấy bọn em cũng không dám nói là mình outstanding bởi vì thật sự là cảm thấy như là về sự nghiệp rồi là về thành tích của bản thân em hoàn toàn rất là cảm thấy như là về sự nghiệp rồi là về thành tích của bản thân em hoàn toàn rất bình thường như những con người khác thôi. Nhiều khi em cũng có nói rằng có những người trẻ như Đức chẳng hạn, Đức cũng là người tốt nghiệp feature, có những người trẻ như Đức chẳng hạn, Đức cũng là người tốt nghiệp feature leader và Đức còn tốt nghiệp rất nhiều chương trình khác nữa nên là bạn lên vị trí rất cao ở tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều khi ấy, mọi người cứ nhìn vào hỏi rằng vị trí rất cao ở tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều khi ấy, mọi người cứ nhìn vào hỏi rằng là tại sao trẻ thế? Có một cái đôi cánh nào nâng đỡ để mình đi lên, nhưng thực hỏi rằng là tại sao trẻ thế? Có một cái đôi cánh nào nâng đỡ để mình đi lên, nhưng thực ra không có đôi cánh nào cả, tất cả đều từ nội tại của bản thân. Nhưng thực ra không có đôi cánh nào cả, tất cả đều từ nội tại của bản thân, từ sự cố gắng. Nhưng thực ra không có đôi cánh nào cả, tất cả đều từ nội tại của bản thân, từ sự cố gắng. Nhưng thực ra không có đôi cánh nào cả, tất cả đều từ nội tại của bản thân, từ sự cố gắng của bản thân nâng cao giá trị từng ngày. Các bạn luôn là người không ngừng học hỏi, học mọi lúc mọi nơi, thậm chí đến bây giờ khi mà làm một vị trí cao rồi, ngừng học hỏi, học mọi lúc mọi nơi, thậm chí đến bây giờ khi mà làm một vị trí cao rồi các bạn vẫn tiếp tục học lên, thậm chí học lên tận tiến sĩ. Cao rồi các bạn vẫn tiếp tục học lên, thậm chí học lên tận tiến sĩ. Cao rồi các bạn vẫn tiếp tục học lên, thậm chí học lên tận tiến sĩ. Anh thấy Đức học chương trình tiến sĩ này, anh ngưỡng mộ bạn ấy luôn. Nói thế thôi. Anh thấy Đức học chương trình tiến sĩ này, anh ngưỡng mộ bạn ấy luôn. Thế thôi làm trong ngành dịch vụ khách sạn, nhiều khi nó cũng vất vả lắm chứ, đúng không? Thế thôi làm trong ngành dịch vụ khách sạn, nhiều khi nó cũng vất vả lắm chứ, đúng không? Thế thôi làm trong ngành dịch vụ khách sạn, nhiều khi nó cũng vất vả lắm chứ, đúng không? Cũng áp lực mà, đúng không? Xong lại thời gian dành cho gia đình, balance giữa công việc và cuộc sống rồi học hành nữa. Đấy là cả một vấn đề, nhưng mà anh rất giữa công việc và cuộc sống rồi học hành nữa. Đấy là cả một rất happy, thấy bạn ấy càng ngày càng phát triển hơn và em cũng như vậy. Thế tại quay về nói những bạn như vậy thì anh lại tự nhiên đẩy ra một câu định như vậy, câu hỏi để hỏi. Những bạn giỏi như vậy các bạn đang làm câu hỏi để hỏi. Những bạn giỏi như vậy các bạn làm công việc rất tốt như vậy thì phải chăng có một cái vấn đề gì hoặc giữa các tổ chức làm công việc rất tốt như vậy thì phải chăng có một cái vấn đề gì làm công việc rất tốt như vậy thì phải chăng có một cái vấn đề gì hoặc tổ chức, nếu như mọi người cứ phụ thuộc vào một con người đấy thì sao? Tổ chức, nếu như mọi người cứ phụ thuộc vào một con người đấy thì sao? Dạ đúng, đấy là một cái câu hỏi rất là lớn và hiện tại thì nói đến ngành du lịch. What? That is just YouTube? How are you able to see the individual word translation? Is it a program applied to YouTube? The individual words translation? Oh, language reactor. So you download this, that allows you to hover over the words and get instant translation. It's an extension, so definitely recommended. I'll type it for you. Dạ đúng, đấy là một cái câu hỏi rất là lớn và hiện tại thì nói đến ngành du lịch khách sạn ấy là một trong những cái ngành mà chảy máu chất xám rất là nhiều. Du lịch khách sạn ấy là một trong những cái ngành mà chảy máu chất xám rất là nhiều, đặc biệt là sau thời kỳ Covid khi mà du lịch của Việt Nam giảm đột ngột và mọi người đặc biệt là sau thời kỳ Covid khi mà du lịch của Việt Nam giảm đột ngột và mọi người sẽ không đảm bảo được cái thu nhập để trang trải cuộc sống nữa, dần đấy là mọi người sẽ không đảm bảo được cái thu nhập để trang trải cuộc sống nữa, dần đấy là mọi người sẽ không đảm bảo được cái thu nhập để trang trải cuộc sống nữa, dần đấy là mọi người đi sang các ngành khác, và khi sang các ngành khác rồi ấy, đặc biệt là ví dụ như là ngành tài chính chẳng hạn, nó có những cái ưu đãi khá là cao so với ngành du lịch. Ví dụ như là ngành tài chính chẳng hạn, nó có những cái ưu đãi khá là cao so với ví dụ như là ngành tài chính chẳng hạn, nó có những cái ưu đãi ngành du lịch. Em không nói là đấy là ưu đãi, nó chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Tuy nhiên là khi mà chảy máu mất rồi ấy, thì mình sẽ rất là khó để mà có thể gây dựng. Tuy nhiên là khi mà chảy máu mất rồi ấy, thì mình sẽ rất là khó để mà có xây dựng lại, và đặc biệt là bây giờ ấy, thì tất cả các khách sạn đều nói là bây giờ tìm người đâu khó lắm. Ở trên các cái thống kê cứ bảo là những cái lớp người. You're welcome, man. You're welcome. Bây giờ tìm người đâu khó lắm. Ở trên các cái thống kê cứ bảo là những cái lớp người khoảng 35 đến 40 tuổi thất nghiệp nhiều lắm, nhưng mà thật sự là tìm những người đấy ở đâu thì mọi người bảo lên báo tìm. Những người đấy ở đâu thì mọi người bảo lên báo tìm. Đó. Thì quay trở lại cái câu hỏi của anh về việc là bây giờ ấy, thì mình sẽ phải làm thế nào để build được cái đội ngũ kế cận, để cho việc là bây giờ ấy, thì mình sẽ phải làm thế nào để build được cái đội ngũ kế cận, để cho mình một tổ chức không phụ thuộc vào một cá nhân, một ngôi sao nào đấy xuất sắc.
để cho mình một tổ chức không phụ thuộc vào một cá nhân, một ngôi sao nào đấy xuất sắc. Thì như ở BIM hoặc rất là nhiều tập đoàn khác cũng thế, đều có những cái chương trình xuất sắc. Thì như ở BIM hoặc rất là nhiều tập đoàn khác cũng thế, đều có những cái chương trình gọi là successor plan. Mọi người sẽ point out ra là những nào là cái vị trí chiến lược, sau đó thì sẽ xác định cho mỗi cái vị trí nào là cái vị trí chiến lược, sau đó thì sẽ xác định cho mỗi cái vị trí chiến lược đấy sẽ có 1 đến 2 người mình sẽ có thể build trong vòng 1 đến 2 tháng chẳng hạn, để họ có thể ready để lên được một vị trí mới. Đối với các trưởng bộ phận ấy, thì nhiệm vụ của các trưởng bộ phận ấy không phải là chỉ làm tốt cái công việc chuyên môn của mình, mà tôi cần một người leader ấy không chỉ làm tốt cái công việc chuyên môn của mình, mà tôi cần một người leader ấy không phải để tạo ra follower mà để tạo ra nhiều leader khác. Không phải để tạo ra follower mà để tạo ra nhiều leader. Thì cái việc là phát triển con người ấy là một nhiệm vụ bắt buộc mà nên được cho vào KPI của tất cả các cái trưởng bộ phận. Thì cái việc là phát triển con người ấy là một nhiệm vụ bắt buộc vào KPI của tất cả các cái trưởng bộ phận để có thể phát triển được cái tầng lớp thấp hơn. Khi mà anh đẩy được nhân viên của anh lên thay thế vị trí của anh thì anh mới có thời gian học thêm những cái khác để anh nhảy được vào một cái vị trí khác phát triển cao hơn. Mà lúc đấy là mình mới có thể mở rộng được kinh doanh. Có thể ngày hôm nay mình có thể ngày hôm nay mình không phải có một khách sạn, ngày mai mình có 10 khách sạn. Đúng rồi. Thế thì các bạn nhân viên phía dưới để muốn phát triển lên làm quản lý này, thế rồi khi các bạn mới vào làm việc này, thế các anh chị leader đấy, khi các bạn mới vào làm việc này, thế các anh chị leader cho các bạn đâu có làm một việc, mà nhiều khi giao làm rất nhiều việc, giống như trong cái job description là công việc khi mình vào. Thế thì em sẽ khuyên các bạn ấy như thế nào? Dạ đúng. Trong trường hợp này? Đặc biệt trong ngành dịch vụ thì cái việc mà đấy mình gọi là việc ad hoc ấy nó sẽ xảy ra liên tục và liên tục. Có những khi là quản lý đặc biệt là các cổ xảy ra liên tục và liên tục. Có những khi là quản lý đặc biệt là các bộ phận vận hành ấy cả ngày đi làm những cái công việc đấy đến tận có khi buổi tối mới vận hành ấy cả ngày đi làm những cái công việc đấy đến tận có khi buổi tối mới vận hành ấy cả ngày đi làm những cái công việc đấy đến tận có khi buổi tối mới có thể ngồi vào bàn và xử lý những cái báo cáo công việc của cái ngày hôm đấy. Tuy nhiên thì cũng phải nói rằng là cái việc ad hoc ấy nhiều khi nó giúp mình donde tu padre, además de muchas cosas, llega a la guerra de Vietnam, está en la guerra de Vietnam, vuelve con una enfermedad muy niña, donde tu padre, además de muchas cosas, llega a la guerra de Vietnam, está en la guerra de Vietnam, vuelve con una enfermedad, tú te haces cargo de Vietnam, está en la guerra de Vietnam, vuelve con una enfermedad, tú te haces cargo, ¿no? Sí. Tienes que tirar para adelante, tienes que ver cargo, ¿no? Sí. Tienes que tirar para adelante, tienes que ver el dolor de una hija. Con 9 años también ocurre algo Sí. tremendo en tu. Con 9 años también ocurre algo Sí. tremendo en tu. Que no quería recordártelo, pero me parece que muchas veces hay que hablar de. Que no quería recordártelo, pero me parece que muchas veces hay que hablar desde ahí sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Que piensan que por tener una vida complicada, una infancia complicada, muy difícil llegar, ¿no? Sí, O sea, que no se puede absolutamente. llegar. Entonces, por eso que muy difícil llegar, ¿no? Sí, O sea, que no se puede absolutamente. llegar. Entonces, por eso quería recordarlo. No, a ti no, Sí, porque tú sí, lo has no. vivido, pero hablábamos también de ese abuso, ¿no? Sí, Sexual. sí. Y cómo, o sea, ¿qué queda de esa niña? Mm, ¿Qué queda de esa niña? Bueno, primero, todo eso me ha hecho más fuerte. Más fuerte aún. Yo cuando nací, de niña me sentía vieja. Me sentía como que más fuerte aún. Yo cuando nací, de niña me sentía vieja. Me sentía como que había estado aquí mucho tiempo. No lo entendía, es como me sentía. Me sentía muy a gusto con cualquier cosa que pasara. Cuando llegamos aquí, éramos una comuna de mujeres porque a Bahía de Cochinos y mi madre tuvo que buscar un apartamento
para vivir ella y yo, y encontró dos líneas de apartamentos nuevos, convenció al hombre de dejarla a ella llenar los apartamentos nuevos, convenció al hombre de dejarla a ella llenar los apartamentos y trajo puras mujeres, amigas, familiares con hijos de mi edad. Entonces, yo sé que ella pasó mucho, pasó hambre, pero entonces, yo sé que ella pasó mucho, pasó hambre, pero ellos nunca dejaron que nosotros sintiéramos eso. Yo sabía que mi padre estaba preso, pero ella me decía que estaba en una finca, entonces pensaba que ella pensaba que él estaba en una finca y yo le seguía el juego, pero yo pensaba que ella pensaba que él estaba en una finca, pero yo les escuchaba hablando, rezando todas las noches por él, preguntándose que dónde estarían. No se enteró que estaba preso hasta que vio preguntándose que dónde estarían. No se enteró que estaba preso hasta que vio un noticiero donde anunciaron que había fracasado la Bahía de Cochinos y que un noticiero donde anunciaron que había fracasado Bahía de Cochinos y que estaban presos y lo vio en uno de lo que habían filmado, pero hacían la vida nuestra felices. En kindergarten era maestra, doctora en pedagogía, en kindergarten era maestra, doctora en pedagogía y le enseñaba a todas las niñas. En kindergarten era maestra, doctora en pedagogía y le enseñaba a todas las niñas allí, bailábamos, cantábamos, nunca pasé hambre yo, pero yo sé que ella pasó muchas niñas allí, bailábamos, cantábamos, nunca pasé hambre yo, muchísimo, era de rosario en rosario, de iglesia en iglesia. Entonces él regresó, se instaló en el ejército americano porque le prometieron que los que no hablaban inglés y que aprendieran inglés y podían entrar como oficiales. Él hizo eso, él era un hombre militar, su padre era militar como oficiales. Él hizo eso, él era un hombre militar, su padre era militar You didn't miss much. Don't worry, Sauce Plus. como oficiales. Él hizo eso, él era un hombre militar, su padre era militar en Cuba, sus hermanos cantaban, hacían todo lindo, pero él quería ser militar, estar en Cuba, sus hermanos cantaban, hacían todo lindo, pero él quería ser militar. Se fue a Vietnam, cuando volvió enfermo de agente naranja. Se fue a Vietnam, cuando volvió enfermo de agente naranja. Y en esa época con mi madre y yo sola aquí, cuando pasó ese incidente, tú hablas que pasó como por un año, porque ellos saben cómo manipular. Me decía que sabía que mi madre estaba sola, que si yo contaba, me decía que sabía que mi madre estaba sola, que si yo matara a mi madre. Entonces, en ningún momento, como yo me sentía adulto, no sé cómo explicarte, yo me he sentido más joven a través de mi vida. Cuando conocí a Emilio fue como una liberación, pero mi vida. Cuando conocí a Emilio fue como una liberación. Yo sí le temía que él fuera a hacer eso, pero nunca pensé, esto es culpa mía, ni nada de eso. Yo sabía que era una persona enferma, no sabía cómo salirme de la situación, se me cayó el pelo como un círculo, hasta que por fin una noche de la situación, se me cayó el pelo como un círculo, hasta que por fin una noche dije, no puedo más y se lo conté a mi madre. Dije, no puedo más y se lo conté a mi madre. No lo conté hasta que mi madre murió, porque mi madre sufrió mucho con eso. No lo conté hasta que mi madre murió, porque mi madre sufrió mucho con eso. Ella, en esa época, la policía le dijo que no llevara eso a la corte porque yo iba a ella, en esa época, la policía le dijo que no llevara eso a la corte porque yo iba a sufrir más trauma en la corte, iba a sufrir más trauma en la corte que lo que quizás había sufrido. Y ella hizo la decisión de no hacerlo. Yo creo que eso me molestaba. Y yo cada vez que hacía cualquier pregunta, porque yo quería saber qué había pasado, ella se ponía muy mal. Entonces un día lo voy a compartir por el beneficio de tantas mujeres y niños, ambos. Las estadísticas ahora son 1 en 3 de los niños y normalmente con personas. Entonces yo quería compartir eso para que supieran que las cosas pasan, uno pasa traumas, pero no puedes dejar que eso, las cosas pasan, uno pasa traumas, pero no puedes dejar que eso te apague tu espíritu o te haga sentir menos o dañada o pensar que es tu culpa de alguna forma y después Unidos do que no Brasil, porque no Brasil eu nunca morei perto de florestas, eu morei em cidades grandes, então eu nunca vi animais selvagens. Eu acho que no Brasil, porque no Brasil eu nunca morei perto de florestas, eu morei em cidades grandes, então eu nunca vi animais selvagens. Eu acho florestas, eu morei em cidades grandes, então eu nunca vi animais selvagens. Eu acho que quando eu penso em Rio de Janeiro ou São Paulo, eu penso em capivaras. Capivaras. Esses são os únicos animais selvagens que a gente vê com frequência no Rio e Esses são os únicos animais selvagens que a gente vê com frequência no Rio e São Paulo. E você vê micos, mas você tem que estar perto da floresta.
São Paulo, e você vê micos, mas você tem que estar perto da floresta, você tem que estar perto de uma área mais rural ou alguma reserva natural para você ver Isto. micos. Estar perto de uma área mais rural ou alguma reserva natural para você ver Isto. micos. No Rio de Janeiro tem muito mico porque existem muitas áreas de Micos. No Rio de Janeiro tem muito mico porque existem muitas áreas de mata ao longo da cidade, em torno da cidade, Exato. porque a cidade é muito de mata ao longo da cidade, em torno da cidade, Exato. porque a cidade é muito montanhosa, tem muitas rochas imensas, como vocês devem saber. Exato. Então ali é montanhosa, tem muitas rochas imensas, como vocês devem saber. Exato. Então ali tem muita floresta e nessas florestas os micos se deslocam. Exato. Mas eu dou pro estereótipo. Sim, existem. Assim como em outros lugares. Verdade, mas você não vai ver um mico no centro da cidade, longe de um parque. Tipo, em Los Angeles tem Uhum. na cidade, andando lá perto do Hollywood Sign, essas coisas. Então, assim, é tipo isso. E aqui onde a gente mora tem veados. É tipo isso. E aqui onde a gente mora tem veados, ursos. E nós moramos nos Estados Unidos. Então, exatamente. É isso, é realmente um estereótipo. E a sua nota? A minha nota é 1 também, concordo com você. Concordamos. Concordamos. Vamos para o próximo estereótipo. Brasileiros são amigáveis e simpáticos. Eu dou nota 8. Olha, gente, concordo. Eu dou nota 8. Olha, gente, Eu dou concordo. nota 8. Será que isso é realmente um estereótipo? Ou é... Eu dou nota 8. Será que isso é realmente um estereótipo? Ou é a gente que acha? Ou é a gente que acha? Será que é o nosso estereótipo? É o nosso estereótipo respeito? sobre os brasileiros. Não, mas eu acho que eu já ouvi falar disso. Brasileiros são muito simpáticos, muito amáveis, friendly, né? Muito... Eu acho que brasileiros têm conectado. Muito... Eu acho que brasileiros têm conectado esse estereótipo de que brasileiros são extrovertidos. Extrovertido, isso talvez seria... Aí sim a nota seria baixa. Extrovertido, isso talvez seria... Aí sim a nota seria baixa. Tipo, brasileiros são tão extrovertidos ou introvertidos como o resto do mundo, eu imagino. Depende da pessoa, né? Mas exato, depende da pessoa. Voltando ao que nós estávamos... A pergunta... Amigáveis e simpáticos. Eu acho que sim, a gente, assim, em um primeiro contato, os brasileiros são amigáveis e simpáticos. No dia a dia é que daí as pessoas são amigáveis e simpáticos. No dia a dia é que daí as pessoas são pessoas, né? Elas são menos amigáveis, menos simpáticas, mas amigáveis são pessoas, né? Elas são menos amigáveis, menos simpáticas, mas amigáveis, humanos, exatamente. Mas de maneira geral, o primeiro contato, eu acho que sim. Eu acho que especialmente se um Eu acho que sim. Eu acho que especialmente se um estrangeiro vai visitar o Brasil, né? Se você vem de outro país e você chega no Brasil, os brasileiros gostam de receber, são pessoas realmente os brasileiros gostam de receber, são pessoas que gostam de receber estrangeiros, você provavelmente vai ser muito bem tratado, gostam de receber estrangeiros, você provavelmente vai ser muito bem tratado, as pessoas vão ser amigáveis e gentis, eu acho que as pessoas vão ser amigáveis e gentis, eu acho que Eu acho que nesse contexto, especialmente de estrangeiros vindo ao Brasil, sim, os brasileiros vão fazer de tudo para tentar se comunicar. E receber bem as pessoas, serem amigáveis. Se você chega tentando falar português. Amigáveis. Se você chega tentando falar português. Nossa. Os brasileiros vão te amar. Exatamente. Porque nós vemos isso como um elogio, né? Exatamente. Porque nós vemos isso como um elogio, né, ao nosso país. Uau! Exatamente. É isso aí. Vamos para o próximo estereótipo. Número 5. Faz sempre calor no Brasil. Qual é o seu... O número é 0, a nota é 0. É porque você é do Sul. É uma inverdade. Porque você é do Sul. É uma inverdade.
Bom, mas o Sul pertence ao Brasil? Sim, sim, tá Então, assim, é zero porque é uma inversão. Uhum. Não é verdade. Onde eu tinha uma casa na Serra, no sul do Brasil, no primeiro de construção nevou. Na hora que eles estavam começando a fazer a fundação da terra. Na hora que eles estavam começando a fazer a fundação. Então, assim, não faz sempre calor no Brasil, mas inclusive no sul faz calor, faz bastante calor no verão. Sim, sim, sim. O Brasil é, obviamente vocês sabem, né, é um país grande. É interessante pensar que ele é um país comprido, né. Então, quando você pensa em temperatura, né, em clima, em tempo, o norte, nordeste do Brasil é muito diferente do sul. O norte, nordeste do Brasil é muito diferente do sul. Sim, faz calor o ano inteiro em muitas regiões do norte e nordeste do país. Onde eu nasci, uma cidade chamada Teresina, no Piauí, é quente. Onde eu nasci, uma cidade chamada Teresina, no Piauí, é quente o ano inteiro. Muito quente o ano inteiro. Mas no sul do Brasil, não, nós temos né, o verão e as outras estações, então realmente pode fazer muito frio no verão e as outras estações, então realmente pode fazer muito frio, na verdade. É. Perché la tua macchina non può circolare, ma è per un bene più grande. Va bene, diciamo che fino a qui ci siamo concentrati principalmente va bene, diciamo che fino a qui ci siamo concentrati principalmente e nessuno vede, quindi un po' sui lati negativi la realtà e nessuno vede, quindi un po' sui lati negativi la realtà di così grande. Ma quindi c'è una domanda da farsi: perché i romani si ostinano a vivere qui? O perché i turisti si ostinano a voler visitare la città e vivere qui? O perché i turisti si ostinano a voler visitare la città eterna e vivere qui? O perché i turisti si ostinano a voler visitare la città eterna? Beh, la soluzione ve l'ho già data in realtà, un po'. Diciamo che Roma è eterna. Beh, la soluzione ve l'ho già data in realtà, un po'. Diciamo che Roma è unica, è intensa. Sicuramente è una città complicata, richiede tanta energia mentale, soprattutto se a fine giornata finisci di lavorare, sei stanco, devi tornare mentale, soprattutto se a fine giornata finisci di lavorare, soprattutto se a fine giornata finisci di lavorare, sei stanco, devi tornare a casa e devi farti un'ora di traffico. Protagonisti di questi video, devi tornare a casa e devi farti un'ora di traffico. Protagonisti di questi video, gli aerei. Ok, cambiamo inquadratura. Sicuramente gli aerei. Ok. Gli aerei. Ok, cambiamo inquadratura. Intensa, con tanto traffico, tanti rumori, i romani sanno essere intensi, però ecco, se hai bisogno di una pausa, devo considerare poi che c'è un bellissimo sole e che in un attimo, letteralmente chiudi e riapri gli occhi, ti ritrovi in mezzo a rovine di 2000 anni fa. E questo è chiudi e riapri gli occhi, ti ritrovi in mezzo a rovine di 2000 anni fa. Questo è uno dei motivi per cui Roma è così magica. Story time. Questo è uno dei motivi per cui Roma è così magica. Story time. Per andare all'università, quando andavo all'università, per arrivare lì dovevo passare sotto degli archi che facevano parte di mura antiche per arrivare lì dovevo passare sotto degli archi che facevano parte di mura antiche della città di Roma. Parlando con un mio alunno, spiegandogli il percorso della città di Roma. Parlando con un mio alunno, spiegandogli il percorso che dovevo fare per arrivare alla mia università, mi disse: ma non ti sembra una cosa dell'altro mondo che per andare all'università, che è una cosa normale, che una cosa dell'altro mondo, che per le che facciamo nel 2025, tu passi sotto qualcosa, o comunque che facciamo nel 2025, tu passi sotto qualcosa, o comunque vicino a qualcosa che era funzionale, che era qualcosa che era utilizzato 2000 anni fa. Non ti sembra magica l'idea di vivere in un mondo utilizzato 2000 anni fa? Non ti sembra magica l'idea di vivere in un mondo moderno ma allo stesso tempo di essere circondata dalla storia? Ovviamente la mia moderno ma allo stesso tempo di essere circondata dalla storia? Ovviamente la mia risposta è stata assolutamente sì. Dopo un po' di tempo non ci si fa più caso. La mia risposta è stata assolutamente sì. Dopo un po' di tempo non ci si fa più caso, è vero. Però la verità è che se ci si pensa, se ci si caso, è vero.
Però la verità è che se ci si pensa, se ci si sofferma sul dettaglio, è veramente una cosa magica. E i romani non dettaglio. È veramente una cosa magica. E i romani non la danno per scontata. Sicuramente è uno dei motivi per cui i romani non la danno per scontata. Non la danno per scontata. Sicuramente uno dei motivi per cui i romani rimangono qui è proprio la presenza della storia, della cultura. Essere immersi rimangono qui è proprio la presenza della storia, della cultura. Immersi nel mondo antico e allo stesso tempo moderno. Altro motivo per cui le persone immersi nel mondo antico e allo stesso tempo moderno. Altro motivo per cui le persone rimangono qui? I romani. Banalmente le persone qui sono un amore. Le persone rimangono qui? I romani. Banalmente le persone qui sono un amore. Sono molto disponibili, sono amichevoli, danno tutto quello che hanno, ma veniamo sono molto disponibili, sono amichevoli, danno tutto quello che hanno, ma veniamo ai motivi più reali, funzionali, per cui molte persone anche dal resto d'Italia vengono ai motivi più reali, funzionali, per cui molte persone anche dal resto d'Italia vengono a Roma o per cui i romani continuano a vivere a Roma. Sicuramente vengono a Roma o per cui i romani continuano a vivere a Roma. Roma è una città centrale a livello di politica internazionale. Ci sono molti Roma è una città centrale a livello di politica internazionale. Ci sono molti uffici internazionali, molte ambasciate, quindi è un posto perfetto per chi lavora uffici internazionali, molte ambasciate, quindi è un posto perfetto per chi lavora in quest'ambito. Tanti diplomatici vivono a Roma per questo motivo. Chi lavora in quest'ambito, tanti diplomatici vivono a Roma per questo motivo. Altro motivo per cui oh, carino. È proprio sopra la mia testa. Secondo ospite di questo video, è proprio sopra la mia testa. È proprio sopra la mia testa. Secondo ospite di questo video, è proprio sopra la mia testa. Secondo ospite di questo video, un ucciolino. Un altro motivo importante per cui tante persone giovani un ucciolino. Un altro motivo importante per cui tante persone giovani soprattutto vengono a Roma sono sicuramente le università. A Roma c'è soprattutto vengono a Roma sono sicuramente le università. A Roma c'è l'università pubblica più importante per qualità di tutta Europa, secondo i ranking europei, cioè la Sapienza. Ci sono tante altre università pubbliche molto buone e private, ovviamente molto buone, per cui molti studenti da tutte le molto buone e private, ovviamente molto buone, per cui molti studenti da tutte le parti d'Italia vanno a Roma per studiare e i romani rimangono a Roma perché le università effettivamente sono molto buone. Ultimo motivo, ma non meno importante, perché le università effettivamente sono molto buone. Ultimo motivo, ma non meno importante, è che essendo una città così grande offre tantissime attività, importante è che essendo una città così grande offre tantissime attività, offre tantissimi concerti, eventi. Questo sicuramente la rende una città dinamica, tantissimi concerti, eventi. Questo sicuramente la rende una città dinamica, piena di possibilità. Ci sono tante altre città in Italia che sono così piena di possibilità. Ci sono tante altre città in Italia che sono così ovviamente, anche un po' più piccole di Roma, che offrono tante possibilità, ovviamente, anche un po' più piccole di Roma, che offrono tante possibilità, non solo a livello lavorativo e di istruzione, ma anche a livello di divertimento. Però a Roma ha quel fascino speciale per cui quando arriva l'estate di divertimento. Però a Roma ha quel fascino speciale per cui quando arriva l'estate si organizzano cinema all'aperto tra reperti storici, voglio dire. Ironically, I'm listening in 1.115 speed too, so isn't that, I think she slowed it. I think she just slows it down. I have no idea. All'estate si organizzano cinema all'aperto tra reperti storici, voglio dire. To me, it's slow, but it's still nice, right? All'estate si organizzano cinema all'aperto tra reperti storici, voglio dire. All'estate si organizzano cinema all'aperto tra reperti storici, voglio dire. Wow. Insomma, ognuno ha i suoi motivi per cui ama vivere a Roma, per cui non vuole andare via da questa città, o per cui continua a tornare qui e per cui non vuole andare via da questa città,
per cui continua a tornare. Sicuramente tutta questa cultura, questa arte, questa storia sono di grande sicuramente tutta questa cultura, questa arte, questa grande ispirazione per persone che come me sono molto umanistiche, la creatività, che hanno bisogno di stimoli per la loro creatività. Quindi non è una sorpresa quando le persone dicono amo vivere a Roma, non voglio sorpresa quando le persone dicono amo vivere a Roma, non voglio andare via. Sorpresa quando le persone dicono amo vivere a Roma, non voglio andare via. Sicuramente tanti lati positivi quanti negativi, ma non tanti da convincere le persone. Sicuramente tanti lati positivi quanti negativi, ma non tanti da convincere le persone. Yeah, you get used to it. Sicuramente tanti lati positivi quanti negativi, persone ad andare via. Ora è il vostro turno. Fatemi sapere nei commenti se siete persone ad andare via. Ora è il vostro turno. Fatemi sapere nei commenti se siete mai stati a Roma, cosa vi è piaciuto di più, cosa vi è piaciuto. Se siete mai stati a Roma, cosa vi è piaciuto di più, cosa vi è piaciuto di meno. Man, I wish you're able to take the power nap thing. It's all right though. You can just go rest. That's one thing for sure. Maybe go for a quick walk around the house. That's one way to cool down as well. No rest for the wicked. I'll take it. Smart. Donc son bébé ne sent pas l'attachement. Ne sent pas l'attachement de manière sécure. Donc son bébé. Donc il est dans une insécurité. Et voilà. Et donc, soit il est dans une insécurité. Donc il est dans une insécurité. Et voilà. Et donc, soit il est dans une insécurité anxieuse et il reste collé à sa figure d'attachement. Une insécurité anxieuse et il reste collé à sa figure d'attachement. Une insécurité anxieuse et il reste collé à sa figure. Soit il est dans une insécurité où il sent que ses demandes de sécurité, soit il est dans une insécurité où il sent que ses demandes de sécurité incommodent la figure d'attachement. Du coup, il va baisser le feu, il va incommode la figure d'attachement. Du coup, il va baisser le feu, il va réduire ses demandes et devenir distant de façon à avoir quand même le minimum vital. Réduire ses demandes et devenir distant de façon à avoir quand même le minimum vital de protection. Et là, ça se passe plus. Est incommodé par les demandes de l'enfant pour une raison ou pour une autre. Est incommodé par les demandes de l'enfant pour une raison ou pour une autre. Et puis qui est souvent parce qu'il est plus il est changeant. Quand il est changeant, il détermine plutôt un attachement anxieux. D'accord. Quand il est incommodé, il détermine plutôt un attachement anxieux. D'accord. Quand il est incommodé, évidemment, ce sont des caricatures, hein, mais c'est vraiment. Évidemment, ce sont des caricatures, hein, mais c'est vraiment brossé à gros traits. Quand il est incommodé, l'enfant apprend à réduire ses. Brossé à gros traits. Quand il est brossé à gros traits. Quand il est incommodé, l'enfant apprend à réduire ses demandes et devient un attaché distant. Donc c'est ça qui devient qu'on pourrait confondre avec le pervers, c'est pas la même chose. Donc c'est ça qui devient qu'on pourrait confondre avec le pervers, c'est pas la même chose. Oui. Parce qu'il est un peu froid, parce qu'il la même chose. Oui. Parce qu'il est un peu froid, parce qu'il a du mal à rentrer dans une relation. Qu'est-ce que ça va lui faire? Parce qu'il a du mal à rentrer dans une relation. Qu'est-ce que ça va lui faire revivre ce qu'il a vécu? Que l'attachement qui pour revivre ce qu'il a vécu, que l'attachement qui, beaucoup de gens, est sécurisant, merveilleux, pour lui, c'est dangereux. Exactement. Donc, on pourrait presque le confondre avec l'affreux dont on... Exactement.
Donc, on pourrait presque le confondre avec l'affreux dont on parle aujourd'hui, avec le pervers narcissique ou le porteur de triade noir dont on parle aujourd'hui, avec le pervers narcissique ou le porteur de triade noir ou le prédateur ou le manipulateur, bref, chaque école de psychologie, sa façon de nommer ce phénomène. On pourrait le confondre, sauf que sa façon de nommer ce phénomène. On pourrait le confondre, sauf que le prédateur est conscient du début à la fin, et il fait ça par sadisme, et donc, le prédateur est conscient du début à la fin, et il fait ça par sadisme, donc par jouissance du tort causé à autrui. Donc par jouissance du tort causé à autrui. L'attaché distant, il fait ça parce qu'il n'arrive pas à faire autrement. L'attaché distant, il fait ça parce qu'il n'arrive pas à faire autrement. Dès qu'il s'approche émotionnellement de quelqu'un, il prend peur et il se recule. Dès qu'il s'approche émotionnellement de quelqu'un, il prend peur et il se recule. Et donc évidemment, la personne en face, la partenaire ou le partenaire recule. Et donc évidemment, la personne en face, la partenaire ou le partenaire de l'attaché distant souffre aussi. Mais autant avec le partenaire de l'attaché distant souffre aussi. Mais autant avec l'attachement distant, on peut faire de la thérapie de couple, on peut faire de la avec l'attachement distant, on peut faire de la thérapie de couple, on peut faire de la thérapie individuelle, etc. On peut améliorer les choses, voire les guérir. Autant avec la triade noire, le prédateur, on peut rien améliorer du tout. J'ai tendance à dire de façon le prédateur, on peut rien améliorer du tout. J'ai tendance à dire de façon provocatrice, la psychothérapie peut pas faire grand-chose sur la tumeur au cerveau. Provocatrice, la psychothérapie peut pas faire grand-chose sur la tumeur au cerveau. Ce qui évidemment, c'est pas une tumeur, mais je veux dire une tumeur cerveau. Ce qui évidemment, c'est pas une tumeur, mais je veux dire une tumeur à l'âme. Une tumeur à l'âme, voilà. Si c'est dans la une tumeur à l'âme, voilà. Si c'est dans la structure neurologique, à l'extrême limite, on peut faire une forme de thérapie qui pourrait s'apparenter à de la rééducation. Faire une forme de thérapie qui pourrait s'apparenter à de la rééducation. T'arrêtes de faire ça. Et amoindrir les troubles, mais les guérir, non. Et amoindrir les troubles, mais les guérir, non. On parlera à la fin de pour ceux qui sont pervers et qui nous écoutent. On parlera à la fin de pour ceux qui sont pervers et qui nous écouteraient, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais pour l'instant, on va finir pour vous écouterez, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais pour l'instant, on va finir pour la proie. Donc, le prédateur pour la proie. Le prédateur devient critique, devient dévalorisant, devient exigeant. Est-ce que le prédateur devient critique, devient dévalorisant, devient exigeant? Est-ce que vous pouvez essayer de raconter quelques-uns des scénarios qui se passent? Est-ce que vous pouvez essayer de raconter quelques-uns des scénarios qui se passent? Ah oui, alors il va falloir... Dans votre... Ah oui, alors il va falloir... Votre livre, c'est génial parce qu'il y a des tas d'images, donc on voit... Votre livre, c'est génial parce qu'il y a des tas d'images, donc on voit... Dans le petit livre rouge, oui, dans le petit livre rouge, oui, je démonte... Dans les deux, même, vous montrez des fois, il y a une image. Je démonte... Dans les deux, même, vous montrez des fois, il y a une image, une fois, il y en a un autre. Oui. L'anecdote dont je parle souvent, puis alors plus j'en parle... L'anecdote dont je parle souvent, puis alors plus j'en parle, plus je m'en souviens, donc plus j'en parle. C'est cette histoire... J'en parle, plus je m'en souviens, donc plus j'en parle. C'est cette histoire... J'aime bien cette histoire parce que ça montre la subtilité du truc. J'aime bien cette histoire parce que ça montre la subtilité du truc. On va dire, travail, elle est cadre, elle a eu une journée harassante. Travail, elle est cadre, elle a eu une journée harassante. Et elle décide de commencer par prendre un bain pour se délasser. Et elle décide de commencer par prendre un bain pour se délasser, pour essayer de parvenir un peu au bout de sa fatigue. Essayer de parvenir un peu au bout de sa fatigue. Essayer de parvenir un peu au bout de sa fatigue, de sa lassitude. Il rentre peu après elle. Elle dit, je suis dans la salle de bain, je suis dans le bain. Il monte la voir. Elle dit, je suis dans la salle de bain, je suis dans le bain. Il monte la voir. Il s'assoit au bord de la baignoire et donc elle se dit, bon, soit on va parler. Il s'assoit au bord de la baignoire et donc elle se dit, bon, soit on va parler, soit on va s'acheminer vers un dialogue plus érotique. Mais voilà, parler, soit on va s'acheminer vers un dialogue plus érotique. Mais voilà, visiblement, il a l'intention de passer un moment avec moi. Il parle un peu et
Visiblement, il a l'intention de passer un moment avec moi. Il parle un peu et elle voit que son regard à lui se promène sur son corps. Donc elle se dit, elle voit que son regard à lui, elle voit que son regard à lui se promène sur son corps. Donc elle se dit, on va finir par avoir un échange érotique et pourquoi pas. Et puis une fois, on va finir par avoir un échange érotique et pourquoi pas. Et puis une fois qu'il a fini de la regarder et qu'elle commence à être disposée à l'échange érotique, il lui dit, t'as pas un peu grossi? Et puis il se lève. À l'échange érotique, il lui dit, t'as pas un peu grossi? Il se lève et il s'en va. Il se lève et il s'en va. Voilà. Donc, ça n'a l'air de rien, mais ça fait des dégâts. Donc, ça n'a l'air de rien, mais ça fait des dégâts. Donc, ça n'a l'air de rien, mais ça fait des dégâts. Il y a
Look what I found. Sent you on Discord. Korean Neo. Korean Neo. Chinese Neo. Japanese Neo. Dutch Neo. Spanish Neo. Nice. Wait. You could use an Outlook email? Since when did you use an Outlook? Okay, that's actually good information. I didn't know that.特殊な書き方してみよう。特殊な書き方してみよう。好きな数字が多いところあたり。好きな数字が多いところは、この辺とか好きかも。ここと、保険で偶数にかけておこう。保険で偶数にかけておこう。よし。当たった !4 点掛け当たったよ。初めて当たった。4点掛け当たったよ。初めて当たった。うわー、嬉しい。けどこれ勝ってもポイントになるんですよね。けどこれ勝ってもポイントになるんですよね。お金はもらえないんですよ。お金はもらえないんですよ。まあその代わりにも無料でできてるからいいんだけどね。まあその代わりにも無料でできてるからいいんだけど、勝った時に限って、わ、これお金かけてたらなとか。やば。おおすごい。次偶数いってみ。偶数だ。あ、こっちか。ああ。じゃあ次は、キッチンカーの日付でかけてみよう。じゃあ次は、キッチンカーの日付でかけてみよう。1点掛けだからちょっと少なめに。5月の10。これ当たったら皆さん絶対来てくださいね。当たんなくても来てほしいけど。当たる。当たるはず。お、9。いやー、もう一回強気に出ないとやばいな。今って赤だっけ？赤か。今って赤だっけ？じゃあ次黒行ってみよう。赤の次黒来るんじゃない？何色？黒。お、やったありがとうございます。祝われた。じゃあラストはすべて赤にかけてみよう。これで勝敗決まります。みんなに見守られてる。これ勝ったら私の勝ちだし、負けたらみんなの勝ちね。赤の3です。Thank you。よし、終わりにしよう。大勝ちしました、今回も。なので皆さん、高評価お願いします。あとしばらくルーレット。あとしばらくルーレットをやってたんですけど、さっき動画を撮ってた時こんな感じでうなぎ登りだったんですよ。で、動画撮り終わってそのまま続けてやってみようと思って。でも良かったんですけど、その後大きく出すぎて、ドーンって落ちたんですよね。30分ぐらい遊んでたら、チップが全部なくなりました。
やけ酒したいなと思ったら隣に居酒屋があったので、やけ酒したいなと思ったら隣に居酒屋があったので、ついつい入ってしまいました。私はカジノでダッサい負け方をしました。それじゃあ皆さんもやけ酒してる方いらっしゃるかと思うんですけど、一緒に乾杯。さっぱりしててめっちゃ飲みやすいな。さっぱりしててめっちゃ飲みやすいな。これアルコール 15% だって。これアルコール 15% だって。やばいな。普通に飲み続けてたらぶっ倒れそう。普通に飲み続けてたらぶっ倒れそう。待って、やばい。ガチでやばい。最悪。聞いてください。ガチでやばい。最悪。ガチでやばい。最悪。聞いてください。ダッサイを頼んで、ダッサい負け方したって、ダッサイを頼んで、ダッサい負け方したって、ダッサイを頼んで、ダッサい負け方したって言いたいがために頼んだんですけど、桁を間違えて6800ウォンかと思ったら、桁を間違えて6800ウォンかと思ったら、68000ウォンだった。7000近くってこと？マジ間違えた。しかももう開けちゃったんだけど。やばい。どうしよう。氷はもう飲むしかないな。泣きそう。頑張って節約して。今回のお部屋も安いとこにしたのに。最悪。やばい。居酒屋で飲みすぎちゃいましたね。夜ご飯からのカジノからの居酒屋。ちょっと楽しみすぎちゃったかな。満喫し尽くして申し訳ない気分。ということで、今日の最後はサウナと大浴場に行ってきます。前回入った時もすごい良かったから楽しみです。それじゃあ行ってきます。外の景色はこんな感じで、さっきからずーっと真っ暗です。下を見るとめちゃくちゃ速い速度で航行してるのがわかりますね。頑張れパンスターミラクル、走るんだ。お風呂から。운전 시험이 됐지. 왔어요? 운전 시험이 됐지. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 누구? 제 친구인데 근처에 있다고 해가지고 들린 거예요? 제 친구인데 근처에 있다고 해가지고 들린 거예요? 너 나 오는 거 말씀 안 드렸어? 미안하다. 깜빡했어. 너 나 오는 거 말씀 안 드렸어? 미안하다. 깜빡했어. 너 나 오는 거 말씀 안 드렸어? 미안하다. 괜찮아요. 편하게 계세요. 네. 감사합니다. 나 들어가 있을게. 근데 근데 생각보다 되게 젊으신데요? 네? 나 들어가 있을게. 근데 생각보다 되게 젊으신데. 네? 희주한테 얘기 많이 들었었거든요. 근데 맨날 아저씨라고 하기. 네? 희주한테 얘기 많이 들었었거든요. 근데 맨날 아저씨라고 하길래 전 되게 나이가 많으신 줄 알았는데. 하길래 전 되게 나이가 많으신 줄 알았는데. 그래요? 야, 무슨 아저씨야. 그냥 오빠구만. 야, 너가 직접 대화해봐야 돼. 그냥 오빠구만. 야, 너가 직접 대화해봐. 대화하면 진짜 아저씨라니까. 야, 꼬맹아, 너 까분. 봐봐, 계속 나한테 꼬맹이라고 그러잖아. 진짜 아저씨. 봐봐, 계속 나한테 꼬맹이라고 그러잖아. 진짜 아저씨. 나 방에 있을게. 술 적당히 마셔. 재밌게 노세요. 나 방에 있을게. 술 적당히 마셔. 재밌게 노세요. 오빠. 네? 괜찮으시면 저희랑 같이 드실래요? 아니요. 두 분이 편하게 드세요. 저희 둘이 별로 할 얘기도 없어요.
편하게 드세요. 저희 둘이 별로 할 얘기도 없고 같이 먹어요. 네? 맞아요. 아, 빨리 앉으세요. 오빠, 저는 채희예요. 오빠 말 편하게 해요. 어차피 얘 나랑 동갑인데. 아이. 오빠 말 편하게 해요. 어차피 얘 나랑 동갑인데. 아니 그래도 또 처음 뵀으니까. 오빠 말 편하게 해요. 어차피 얘 나랑 동갑인데. 말 편하게 하셔도 돼요. 나 상관없어요. 나 상관없어요. 알겠어. 그럼 편하게 할게. 자 됐고 짠짠. 자 됐고 짠짠. 야, 좀 천천히 좀 마셔라. 아 알아서 할게요. 야, 좀 천천히 좀 마셔라. 알아서 못하니까 하는 말이지. 더 알았던 거예요? 그렇지. 근데 그렇게 오래 알아. 더 알았던 거예요? 그렇지. 근데 그렇게 오래 알았는데 한 번도 뭐가 없었어요? 뭐 어떤 거? 오래 알았는데 한 번도 뭐가 없었어요? 아니 뭐 싸움이라던가 그런 거? 아 야 뭐래. 아니 뭐 싸움이라던가 그런 거? 아 야 뭐래. 아니 뭐 싸움이라던가 그런 거? 아 야 뭐래. 그런 거 하나도 없었어. 워낙에 어렸을 때부터 봐서 또 없었어. 워낙에 어렸을 때부터 봐서 여자는 안 보이지. 진짜로? 여자는 안 보이지. 진짜로? 진짜지. 아닐 텐데. 너 어렸을 때 내가 기저귀 다 갈아주고 했던 거 기억 안 나? 너 어렸을 때 내가 기저귀 다 갈아주고 했던 거 기억 안 나? 아 틈만 나면 그 소리야. 진짜 내가 기억 못한다고 막 아무 말이나 막 하는. 아 틈만 나면 그 소리야. 진짜 내가 기억 못한다고 막 아무 말이나 막 하는 것 같아. 아니 너가 어렸을 때라 기억 못하니까 그래. 하는 것 같아. 아니 너가 어렸을 때라 기억 못하니까 그렇지. 아 안 궁금하다고요. 그렇지. 아 안 궁금하다고. 맨날 나 쫄쫄 따라다니면서 업어달라고 했던 거 기억 안 나? 맨날 나 쫄쫄 따라다니면서 업어달라고 했던 거 기억 안 나? 아 몰라 기억 안 난다니까. 이래서 잘해줘봐야 소용이 없다니까. 이래서 잘해줘봐야 소용이 없다니까. 근데 진짜 신기하네요. 아니 이렇게 같이 살고 하면 좀 감정 같은 게 생기지 않아요? 아니 이렇게 같이 살고 하면 좀 감정 같은 게 생기지 않아요? 그런 거 전혀 없다니까. 진짜로. 오빠 그럼 지금 여자친구 있어요? 아니 없는데? 왜? 궁금해서요. 있겠냐? 완전 아저씨인데. 아유 고민이 까분다. 에휴. 어디 가요? 아유 고민이 까분다. 에휴. 화장실. 야, 응? 너 저 오빠 좋아해? 응? 미쳤냐? 완전 아저씨라니까. 그럼 나 좀 밀어주라. 나 저 오빠 맘에 드는데. 그럼 나 좀 밀어주라. 나 저 오빠 맘에 드는데. 응? 저 아저씨 왜? 뭔가 듬직하잖아. 뭐 어른스럽고. 왜? 뭔가 듬직하잖아. 왜? 뭔가 듬직하잖아. 뭐 어른스럽고. 그러니까 저 아저씨가? 그러니까 저 아저씨가? 야, 나 좀 밀어주라. 아, 뭐 어려운 건 아닌데. 아니 나 피곤해서 먼저 들어가서. 오빠 우리 짠해요.
아니 나 피곤해서 먼저 들어가서. 오빠 우리 짠해요. 어? 짠해요. 이거까진 다 마셔야죠. 아 그래 알겠어. 오빠 혹시 집에 편한 옷 있어요? 편한 옷? 있지? 오빠 혹시 집에 편한 옷 있어요? 편한 옷? 저 좀 빌려주세요. 왜? 저 좀 빌려주세요. 왜? 자고 가게요. 네, 진짜 가끔이라고 해야 되나? 아니면 엄청 뛰는 외모이신 분들만 하잖아요. 진짜 가끔이라고 해야 되나? 아니면 엄청 뛰는 외모이신 분들만 하잖아요. 근데 저희 문화 진짜 가끔이라고 해야 되나? 아니면 엄청 뛰는 외모이신 분들만 하잖아요. 근데 저희 문화 같은 경우는 그러지 않거든요. 스몰 토크도 가능하고 벤치에서 쉬다가도 저희 문화 같은 경우는 그러지 않거든요. 스몰 토크도 가능하고 벤치에서 쉬다가도 자연스럽게 토킹하다가도 이렇게 소개팅이 이루어지는 그런 게 여기서는 절대 그럴 일 없고 약간 남들한테 피해 안 주려고 하다 보니까 여기서는 절대 그럴 일 없고 약간 남들한테 피해 안 주려고 하다 보니까 선이 더 크게 느껴진다고 해야 되나? 그럼 어떻게 보면 길거리 헌팅 이런 게 선이 더 크게 느껴진다고 해야 되나? 그럼 어떻게 보면 길거리 헌팅 이런 게 선이 더 크게 느껴진다고 해야 되나? 그럼 어떻게 보면 길거리 헌팅 이런 게 많은 맞아요. 길거리 헌팅이 엄청 많죠. 한국에도 사실 과거에는 되게 많이 했거든요. 근데 최근 들어서는 안전 때문에 한국에도 사실 과거에는 되게 많이 했거든요. 근데 최근 들어서는 안전 때문에도 있고 뭔가 조금 더 현대화가 진행되면서 사람들 간의 거리가 좀 때문에도 있고 뭔가 조금 더 현대화가 진행되면서 사람들 간의 거리가 좀 생기지 않았나. 어떤 게 좀 나은 것 같아요? 이렇게 막 길 가다가 사람 좀 생기지 않았나. 어떤 게 좀 나은 것 같아요? 이렇게 막 길 가다가 사람들이 말 거는 게 좋아요? 아니면 그냥 한국처럼 좀 둘 다 상관은 없어요. 근데 좀 더 사람들이랑 이렇게 친하게 지내는 게 둘 다 상관은 없어요. 근데 좀 더 사람들이랑 이렇게 친하게 지내는 게 저한테는 좋은 것 같아요. 유럽에도 잠깐 여행 갔을 때도 사람들이 말 걸고 그냥 지나가다 인사하고 막 그런 게 좋았거든요. 너무 걸고 그냥 지나가다 인사하고 막 그런 게 좋았거든요. 너무 오랫동안 한국에 살다 보니까 그런 게 없어가지고. 그러면 한국에 살면서 아무래도 좀 외로움을 느꼈을 때도 있을 것 같아요. 그러면 한국에 살면서 아무래도 좀 외로움을 느꼈을 때도 있을 것 같아요. 좀 거리가 있으니까. 네. 한국에서는 사람 진짜 많은데 외로움 타기 쉬운 것 같아요. 뭐 한국인들도 그런지 모르겠지만 외국인으로서는 더 그런 건지 아니면 그냥 원래 다 그런 건지 그런 느낌이 들어요. 외국인으로서는 더 그런 건지 아니면 그냥 원래 다 그런 건지 그런 느낌이 들죠. 그럼 외로움을 탈 때 리아님만의 뭔가 극복법이라든지 그럼 외로움을 탈 때 리아님만의 뭔가 극복법이라 그럼 외로움을 탈 때 리아님만의 뭔가 극복법이라든지 어떻게 극복하는지 친구들 그래도 있어요. 그 대학교 친구들 만나고 아니면 동호회 활동 이런 것도 하고 그런데 친구들 만나고 아니면 동호회 활동 이런 것도 하고 갔으면 다들 친하게 지내요. 너무 외부인 이런 것만 이제 갔으면 다들 친하게 지내요. 너무 외부인 이런 것만 이제 만약에 알게 됐어. 그럼 인사했어. 그러면 이제 그부터 질문도 많아지고 만약에 알게 됐어. 그럼 인사했어. 그러면 이제 그부터 질문도 많아지고 다들 친하게 지내요. 그래서 동호회 활동 그 정도 하는 것 같아요. 다들 친하게 지내요. 그래서 동호회 활동 그 정도 하는 것 같아요. 저 한 가지 궁금한 게 뭐 이건 칭찬할 수도 있고 아닐 저 한 가지 궁금한 게 뭐 이건 칭찬할 수도 있고 아닐 수도 있는데 리아님이 좀 워낙 외모가 좀 한국
Updated word list. It's updated. They reduced it, really. All right. It's like having DLC up. It's like having a game update. Oh, they increased Spanish? It's like paying taxes now. Whew. Korean's still the same. Cantonese, finally. P1 Cantonese. 692.
Same. Increase. Tell you. Maybe. Hey man, hey J83 AM, how you doing? Yeah, surprised you can make it Outlook if it's 9 now. I hit my minimum today. It only takes me about less than 2 hours to hit my minimum requirements. Let me update these. I always do it in the morning, and then from here on, just freestyle, like talk to you guys, or I just do more listening, like hyper focus on a language. I should have talked with an old classmate from high school 10 years ago. I haven't seen him in 10 years, and also I talked to him. He said, I saw your interview as a man. I wish I could learn Japanese and stuff. It's like, you want to learn? I can try to help you. Finally, number one. Oh my God. Number one?
Yes, definitely number one. Oh, we have a lot of teams here. Finally, number one. Actually, start. Let's see. Resources. I created a theories section. It's post random stuff. Let's see. I've never been number one. Yes, it's cool. I like the language channel. Oh, you guys could talk to each other for sure. I was especially surprised about Len saying we have a Swedish channel. Interesting, Swedish channel. Link is so slow. Okay. Poor Len, he's alone in there. I don't know who is learning Swedish though. That language is just as popular as Danish. Sorry, not Danish, but Dutch. I'll try to make today's stream a lot more lesser. I should be going 8 hours. Whew. The jump in words needed for creative. I know. I was so surprised when I saw this. This is updated 3 years ago, but I have like a chart I have a picture that was way beyond that. So like, it must have been like 6 years ago. This chart is like super old, but at least they added the languages, other new languages. It's like a video game that they added new.
DLCs, updates. I'm surprised Indonesian. If they put Indonesian in the same realm as Cantonese, oh, because these are new languages. Never mind. Even Tagalog is in the same, almost in the same realm. Korea from intermediate began to. That's 4 times. No. I can see it. I can see it. Yeah, the gap is really big for a reason. It makes sense. The gap from intermediate two to advanced one is actually the insane part. Hey, didn't you get like 180 subs yesterday? I think so. Yeah. I think I have like 7 new ones. I think. Were you expecting me to get more or something? I wish I had more. I guess. I never thought about it. Yeah, it was what 180 yesterday. So from here out, just pretty much gonna either get no new ones or just gonna be very slow. Because everything, all the subscribers are literally coming from YouTube randomly or Mike's video or link advertisement. I'm going back to Chinese. Okay. It's now 190. Huh? How did I get 190? Oh shoot. Okay. I'll take it. I think there's still people that didn't watch Mike's videos after all. That's definitely a big factor. I mean, Neo, you got to respond if you're not looking at the chat. Your best friend is messaging you. There you go. There you go. These are glitch. Nope. Chinese is such a weird language. How are you today? How are you doing today? That's a funny one. Hmm. I probably need to take a nap to reset so I can start listening more. Why are you studying today? Same exact thing. All of these. I do pretty much all of these. Nothing changes. So my routine is extremely consistent. So you see me do one thing one day, that's how it's gonna be the next God knows how many days until I'm here. I'm just doing something right now, real quick. Let's see.
Oh no, I'm done with this one. I pretty much did all the tasks as I mentioned, but now I would just hyper focus on Cantonese. I just tackled the goal. Yeah, Cantonese. I'll be hyper focused. The big three: Japanese, Korean. What about you? Let's see. French or Russian? So glitched. There you go. We mean biggest as in most popular or the hardest? I could debate about the hardest for sure. The three Trinity Force, they are the Trinity Force though. If it was better Japanese, Arabic, you'll be maxing out language pain. I forgot Cantonese, my man. That language is like above Mandarin. Shoot, man, you don't want Cantonese, man. if you're like dependent on it to learn Cantonese, you're gonna find it's a lot harder than Mandarin. Oh, there's always hard languages. Even Shalma even mentioned it's always about like the Indian. I think it's like the African tribe. They have like certain languages that are super hard. I've seen the videos. What is this language? Finnish. Finnish is pretty hard, for sure. Yeah, Finnish is pretty hard. I heard like Icelandic is also hard too. Holy glitch. Fix the glitches, man. Oh no, it's just very slow. Yeah, I'm going too fast. I apologize. I rejoined just now. What did you post in theories? The theories is just an image about the link charts. That's all. Like, I just posting stuff that I don't think people know that there's an updated like the total list of all the known words that link tracks for each for their system. But pretty much I'm using that reference for a little theory. Is this a proposed link? A proposal? Proposal? Dang, Link, you slow. A proposed means fitting relevant regards to. Yeah, it's pretty much related to Link because they have like a system that keeps track how many words and they tell you a certain amount of words that
consider a certain level, and I just pretty much have to list now. Oh, okay, I didn't know there's an updated list. Pretty much the theory area is just like where I throw my stuff, my random theories that probably don't make sense. You can ignore it completely if you want, but it just makes sense to me. So because for some reason when I do math, it aligns with everything. Like, so I thought, you know what, I'll just note it to myself. But if people want to actually attempt to do whatever, like if I'm pretty much being Aristotle, or wait, not Aristotle, Isaac Newton creating calculus out of the blue. It won't make any sense to anyone, just like how no one believed in calculus when they saw Isaac Newton create, I'm sure. That is a lot cleaner. Yeah, something like that. I also debate they could just change it to A1, A2, B1, B2, C1, C2. Just call it a day, honestly. I think my link is quite weak. I only have 7,000 words in French. I think it's because they can't count it as mid. To be fair, if you were to like go across every word of link, you probably know a lot more words than you think. It's just because not enough time spent on link. That's one thing. So just always tell yourself you probably know a lot more words than you think. You just haven't met them yet. It's like same. It's the same thing as your soulmate's out there, but you just haven't met that person yet, right? I'm not sure I could use that as a good comparison. It's a funny one, but I'm not sure that's the right comparison. Dang, Link is slow. Either that or I'm going way too fast for its system, which could be a thing as well. Oh my god, it's slow as hell. Oh, I can reduce this chat. There you go. That's better. Good night. 90. Almost there. Sure. I should clean that. Make it a lot more readable. Let's see. Mm-hmm.
97 words per hour. Wow. That's a lot of words. Not really, but forgot how much work you need to put in. I guess it makes sense. I guess it makes sense. 100 yet? Come on, 100. Hmm. 90. Conscious. Countries? What the heck? Okay. Cool. There you go. Done. I need to click that.
Is this from YouTube? It seems like 30% of these blue Korean words are speech recognition artifacts, typos. Speech recognition artifacts, typos. Yeah, I noticed about Russian law too, typo for auto-generated content, but we live in a time that's better than nothing. Every time I come back, you're always in the bathroom. Like, guys gotta relax somehow. I'll take it. It is better than nothing, technically. Way better than nothing. All right, more listening. My favorite. 7 people watching. Yep, 7 people. Half of them are about to leave right now. The moment I start listening to stuff. It's okay though. I try not to look at the views because it could just be one. I'm like, okay, I'm still happy. There's still one person. 出世啦，出世啦。咁我覺得佢生活太艱苦啊。咁佢成日勸我，即係你要儲埋啲錢，即係咁佢成日勸我，即係你要儲埋啲錢，即係有錢咧，你就可以有選擇。咁我一路 Never mind, got some food. I guess I'm resting for a bit. So might as well watch something during the meantime. Oh, am I supposed to Jeremiah? Why not? Concept of when should you start speaking when learning a language is super controversial, and there's answers that range from basically never until wait until you can understand every single thing you hear, and then start speaking from day 0. You should have started speaking in the womb, by the way. So, like, when should you actually start speaking your target language? Should you wait until you can basically understand everything fluently, or should you start speaking from day 1? This is a super hot topic, and it's a topic that's been of debate for the past couple years, and I kind of wanted to give my opinion on it. So, let's get right into it. So first of all, I wanted to kind of give you guys kind of where I'm coming from here. I wanted to preface this video by letting you guys know my background and my standpoint. So the language that I'm strongest in is Vietnamese, and I'm at a B2 level in Vietnamese, which means that I am fluent. However, it's not all sunshine and rainbows. It's not perfect, right? And you need to understand where I came from. Initially, when I studied Vietnamese, my Vietnamese was absolutely incomprehensible. I did a lot of early speaking, and it was basically nearly impossible for Vietnamese people to understand what I was saying, right? My accent was just so incredibly bad, right? And so I went from that point to where I'm at now, where natives can effortlessly understand me, and I can basically express any concept I want. Now, I did put here slow and awkward speaking because I do speak rather slowly, especially relative to my comprehension. I feel like the things that I can understand, and also like relative to my vocabulary as well, like the types of words that I can use and the way at which I can understand people
still exceeds the way at which I'm able to articulate myself in Vietnamese, right? Which I guess is natural, especially if you consider the way I studied. But I just kind of want to get that across to you that I'm still working on my speaking. Speaking is still one of the weak links of my Vietnamese game, if you will, right? And so I'm not done with my speaking. Even though I am like a fluent speaker, I want to continue because my main goal with Vietnamese is effortless communication to where I can just kind of like, with my guard down, not even really thinking about the language, I can just yap effortlessly. And right now, I've experienced that like here and there, like in a very rare occasion, but 99.9% of the time when I'm speaking Vietnamese, it's very effortful for me. And I have to really try. And still, even though I'm trying, I still feel like there's a lot of like awkwardness with my phrasing sometimes, and I do speak slower than I would like to speak. And so, you're basically from this video, what you're getting out of this is somebody who took their language from incomprehensible to fluent. You're not getting like sage wisdom from somebody who is like masterfully like weaving together words in Vietnamese or anything, right? So I'm still like in the trenches as well, but I've gotten to a point now where my improvement has been so drastic that you guys will be able to value so much from my experience. So that's kind of like the angle I'm coming from with this video, if you will. Right now with Japanese, it's a very different story for me. So I'm going to talk a little bit about my Japanese learning here because I think it's a little bit important for you to understand the nuance of this topic, right? So with Vietnamese, my goal is entirely communication based, right? Like I don't care about reading. I just want to be able to communicate with my in-laws. And when I go to Vietnam and I travel, I just want to be able to communicate as effectively as possible. With Japanese, I'm mainly focused on reading manga because it's my favorite form of medium in terms of entertainment and storytelling, right? I just love reading manga. And so that's like my main focus. I also want to pass the N1 exam because I think that'll be like kind of like a fun thing to do. And that exam is entirely comprehension based, no speaking on that exam. And then like my tertiary, like my third order in the priority list, I guess, is to be able to communicate when I travel to Japan. And I travel to Japan very infrequently. And so communication is really paradoxically towards the bottom of my what I care about in terms of Japanese. So obviously, that's going to impact the way I study in terms of how much priority I place on speaking. So more on that in a bit. So let's really start to get into like the value of this video, right? I kind of wanted to preface that. I thought that was important, but why was my Vietnamese so bad in the first place? What mistakes did I make that you should be avoiding, right? The first one is accent switching. So when I first started Vietnamese, I didn't really do my research. And I don't really blame myself because I didn't realize what I was really getting into. But I didn't even know that there was different dialects. I didn't know that was like a thing. I thought that like all Vietnamese is Vietnamese, all Italian is Italian, German is German, right? Because to me, English is English. Like as a native speaker, when you hear different dialects of your own language, especially as like an English speaker, you don't even really think about it. It's like, oh yeah, he's British. I barely noticed that. Like, oh, he's Australian. And then like once you kind of initially realize their accent, it just becomes like just so natural. You know what I mean? But with a second language, a dialect is huge. Like you can go from understanding somebody effortlessly to them being nearly incomprehensible if there's a dialect shift, right? It's much different, right? And the way you learn the language is much different. And for a language like Vietnamese, the difference in pronunciation and everything is almost greater than English, American English, and Australian English. It's a very drastic shift in pronunciation, and there's even like tone differences. Like there's an entire tone in the northern dialect of Vietnamese that doesn't exist in the southern dialect, right? And so with that, I learned the northern version of Vietnamese first. For the first couple of months, I was studying Northern Vietnamese when in reality, I really wanted to study Southern Vietnamese because I wanted to sound like and have the same accent as my in-laws, right? And so I literally learned the wrong accent for the first 3 months, which really set me on a bad path, right? It wasn't like something I couldn't overcome because I did overcome it. I unlearned that with the help of my tutor specifically, who taught me what the dialects were. I unlearned that and I was able to get on the path that I wanted to be on. But at the same time, I ingrained a lot of really bad habits that I had to undo, right? I guess they're not bad habits technically because they belong to the language, but like it was bad for my goals. And so it's really important, not only like obviously like as a beginner to pick the right accent to start with, but even when you're doing your daily, immersion in your daily interactions with the language, try to keep them all to the same dialect until you're like at a more upper intermediate to advanced level, honestly, I would say. One of the biggest positives and things that I did right was when I would watch YouTube, there were so many Vietnamese channels and like content that I wanted to watch that was Northern accent. And I basically didn't allow myself to watch any of it, even though I wanted to. I basically restricted myself entirely to Southern Vietnamese. And I only listened to people who had like a very standard Southern accent for like
honestly for like 2 years. And I really think that contributed to me having that accent because I was able to really focus on those sounds and internalize what that specific dialect sounds like, which really led to me developing a really natural Southern accent. And basically every time I speak to people, for the first time, if I've spoken to somebody, they're always like, "Oh my gosh, you have such a like a good Southern accent." I've basically never heard that because so many people when they learn, they either learn the Northern dialect or they do this thing where they have this weird like their own weird dialect that's kind of like a mixture of both that sounds a little bit unnatural to Vietnamese people because they're just getting so much input from all these other dialects. So I would really focus on like one dialect of your target language and just lock in on that. Next is misinformation regarding sounds. One thing that I really screwed up on, all these A's are like pronounced completely differently from each other, all of them in Vietnamese. And a broken Vietnamese in my head and really reinforcing right? Like, what could you do to like improve your accent? First of all, we have intensive listen and repeat work. I got this from Matt versus Japan. When I initially joined this community, it really just like made me realize how bad my speaking and my listening abilities were. So I basically just started doing intensive listen and repeat work. I did this for around 6 months, really. Like I really focused on listening and repeat work, trying to get my voice as close to the native Vietnamese speaker. Last year, my friend Michael and I made a journey across Japan called Tip to Tip. This year, we decided to level things up. We're going bigger. Welcome to China. Behind me is the South China Sea. It's along the southern border of mainland China. We're gonna have to go from here all the way to the northern border in Mongolia. That's 3,000 kilometers only on motorcycles, with a few rules that you might remember from last year. No highway, no map, no smartphone. Let's go. Check out the hogs. These are the boys that are gonna bring us all the way to Mongolia, but we gotta go. Goodbye forever. See you later. Have fun in that RV. Ooh. Don't hit me. What if I give you a little bump? Just a little bump. I'm down. Do it. Shit, dude, we're in China. Don't run. Bigger bikes, bigger country, better pizza, Papa John's. He's a Papa John's. Never mind. So we have an issue, Michael. Yeah, I got maybe 10 kilometers of gas, maybe. Yeah, I also have maybe 10 kilometers of gas, and we don't get to look up gas station near me. Dude, I don't know where we're going. I think, dude, what if the players we need gas, surely. Whoa, this bike feels fucking crazy. I feel like Batman. The only thing that makes me feel different is I feel like safe. I have like 8 tanks around me. Oh yeah, you're like inside of a bike instead of on top of a bike. I feel like I'll be the first motorcycle driver to win a car accident. Do you think they wave here? Nope. No, that guy was looking at the phone while driving. Whoops, so that was awesome. And he should have read the thing, no distracted driving. I know if he would have watched it, he wouldn't be doing I mean, I guess I'll just keep driving down the road. Like, yeah, there's no way this is unallowed. Did you see that guy with the ciggy? No, I didn't. Dude, people love smoking while riding here. What the fuck is happening? Yeah, I feel dumb for not doing it. So, you almost for hit that context, guy's child. we are on an island. I don't know the name of it. Do you? Nope. No, so we started very southern, and this was a very southern island on the southern South China Sea coast, and I don't know how to get off of the island. We are on There's an island. only one bridge off, so it's like we can't necessarily fuck it up. I can't tell if these intersections are like yields or you just draw and pray. Yeah, maybe it is a yield. Maybe we should start yield. There's not a single Hongdong. Yeah, where's the Hongru? Yeah, maybe to them it's just like figure it out with your fellow Negro. Alright, so I go around this guy. Should I even use a blinker or is that bitch shit? I have not seen a single blinker here, but yeah, we gotta find gas soon, because, dude, I need to get footage of this, but my gas is on 0. I'm on 2. Wait, are you on 0? Mine is on blinking empty. Wait, that's bad. Yeah, man. I mean, gas or station. I really can't imagine crossing China with no map at all. Like, that sounds super hardcore. That's how they did back in the old days. I'm in 3rd gear going this speed, so just to like try and hyper Wait. Is it Zordron? Yeah! Look at these guys. These are badass. Damn, these are some island hooligans. Dude, I don't know if you pump your own gas here. This guy's pulling me on. 1 second. You know what this takes? I think it should just be the max. Wait, I don't know what red is. Fuck me in my little butt. Sugar. Yep, we just put diesel in our bikes. Wait, that's not diesel, right? It's 2, right? So it shouldn't I'm doing be 98. 98, surely. 98, right? Sugar. Wait. Hold on. I feel like he would know if it was diesel also. He'd be like, Chicken. diesel in your bike. Yep, that guy's bike logging us.
Yeah, that's a beautiful bike. Dude, Oh it's my possible gosh. to run into a freaking Sinoco or whatever it is. One of the 2 allowed gas stations on our trip. 我们去到光州， We're praying. 一直走，谢谢。All right, just ringing it around here. See what Michael does. 这个对，我们是2个白色外国人，怎么去广州？对，怎么去广州？要上高速那边，你手机导航一下。不用告诉，不用告诉我。一直走吗？对啊，一直走出去。对，那有路牌的。对，对。Yeah, there's nothing in my brain. What did he tell you? Everyone that's listening, this is why listening comprehension is so important, or else you're gonna be pretty much like screwed-ish. You go straight and left, kind of. Yeah, that's what he said to me. It Inside. gets so awkward. I got it. 我是你的爸爸。Oh, 他的爸爸。 Dude, this is gonna be hard. Let me give it a try. All right, hit pay and then scan it. Okay. So the way you pay for gas is you walk up, they do it for you. Leave you a little ticket? Actually, you don't even need the ticket. You just walk up and click the stall you were on. Oh, really? That's cool. Okay, we're off. So what we learned is that we have to go left out of here, and our Chinese is bad. How do you go left? Oh, from that right spot. All right. Look at this fucking cool-ass guy. Yeah, they look sick as fuck. Should we follow these guys, by the way? Should we just sit behind him? That guy's badass. I want to smoke a ciggy with him. Watch this mean move called American Splatter. Check Look at this out. move called turning left with no fucking forethought. Wait, is this legal? Is this legal? I can't tell. The G234. Yes, red is legal. Okay, so explanation of a couple of rules. First, we have phones, but our phones are bricked up, which means they're only able to use certain apps that we need to use to traverse China, like Alipay, WePay. No maps. And then no maps. D2. No map. No none of that. No translators. No translators. No translators, Chrome, wow. Safari, YouTube. No Reddit. No porn. No Instagram. No porn. Maybe a little spank bag material. Maybe a little bit. I got the gallery. God forbid we have Chinese spank bag material. I am pictures of Virtual China. I think this is the exit, by the way. This leaves the island, I think. I mean, it looks like it. Shit, and it's red, which is good. For a little more reference, we are legally prohibited from using the national expressways. You just can't ride a motorcycle on them in China. Yeah, we're legally not allowed to ride on any expressways or toll roads. I wonder why. Yeah, I assume too many people just turned into pancakes. Yeah. Oh my God! Wait, slow down. There's a camera here. There's a camera that just took a picture. Yeah, I saw. So here's the deal. In China, apparently there are not a lot of like highway patrolmen, but they do film everything. And if they film you breaking the law too many times, they fucking come for your ass and take your license away. Straight to Guangzhou. City that we cannot enter. City We that can't go into any city, and they don't specifically. I mean, they have some signs, but if you accidentally just fuck up and end up in one, you're just low-key breaking the law. Yeah, hard style. Oh, danger. The red one, I think, is okay. You can't do red or yellow top, I thought, right? Yeah, the green in the bottom is bad. I think the highway rules are we can't do anything with the yellow top or red top, but we can do all yellow or all red. But yeah, I think greens is just all bad. It's approached with caution. So, okay, so the red sign is pointing left. I think it's also not okay. Wait, really? We're fucked both directions? Well, there's right. I don't know where right is. Wait. That sign over there, I don't know if I can show it. It says Hailing Island. So this must be like the welcome to Hailing Island area. So right's for sure going back the way we came. Does left get us off? Oh, it's left. Oh, that's it for sure. Fucking, how else are you gonna get off the fucking island? There's one bridge on the fucking island, no? We have to get off the fucking island, no? Let's pop you. Yeah, I do think it's right. I'm merging on. I'm doing it. I'm feeling brave. Right. Huh, what does that say? Okay, that definitely says no motorcycle sign. Wait, it does. Fuck. Joe, how about we go to this worker right here and ask? Oh. I am in Hong Kong, about to take a train to Shenzhen, China.
China. It's going to be my first time there, and many people call Shenzhen the world's most futuristic city, so I'm curious to see it for myself. The plan for today is to get to Shenzhen, then figure out how to get to my hotel, check in, and then get first impressions. The problem is that I don't even really know how to take the train from here, how to get the tickets, and I have no idea what to expect up on arrival in Shenzhen. So I'm sure it's going to be a very interesting travel day. Feel free to join me. Okay, so here we are in central Hong Kong, and the first mission is to get a taxi from here to the train station. I see plenty of taxis here, but my hotel, I just checked out of my hotel, they told me they only go to the airport from here. But maybe this is a regular taxi. Let me ask this guy. Hello. Can I get a ride here? Yeah. Yeah? I want to go to the train station, the high-speed train station. High-speed? Go to Shenzhen, to China. To China, high speed? Okay. High speed, okay. Yeah, these are the very typical Hong Kong taxis. They look very iconic here. Really cool taxis. Okay, thank you so much. So let's see how much a taxi ride costs in Hong Kong. How many minutes? Maybe 10 minutes. 10 minutes only? Okay, not so far. All right. And yeah, we have a meter here in Hong Kong. Taxis in Hong Kong are highly regulated. So in my experience here in this city, you don't need to worry about getting scammed. I really like the Hong Kong taxis. They look so cool. This is typical Hong Kong taxi, right? Yeah. It's popular here, right? Yes. Yes. Yeah, like 90% of the taxis you see here are looking exactly like this, like an old school style taxi. I really like that. And yeah, I just arrived here in Hong Kong yesterday evening. You know Ken? Just had a one-night transit here before. This is actually my first time actually watching this guy. Okay. I'll see you later, I assume. Traveling into mainland China now, and I see a sign, high-speed railway station, and it looks like the drop-off is underground. And yeah, that was less than 10 minutes even. Barber videos? Interesting. And we are already here. Oh, this is interesting. Looks like there's a huge underground system just to drop off passengers. Interesting, but yeah, I have been to this station before, and I remember it was a huge station actually. I don't use TikTok. I'm too busy studying languages. I'm literally always studying. Believe it or not. Every free time is always to studying. Okay, thank you so much for the ride. 46. I have 100. 100, okay. It's okay, I don't need the coins. Just okay. Thank you so much. All right, let's get my bag, and then here we are. So, 45 Hong Kong dollar for about a 10-minute ride. Okay, have a good day. Thank you so much. Yeah, Hong Kong is one of the most expensive cities here in this part of the world, but that was actually not too bad, I would say. Okay, so this is the train station we are at right now, and yeah, I have been here before, and I remember this station was huge. So let's see how easy it is to actually get a ticket. That's a funny picture. Here I also don't have a ticket yet, and I took Chinese trains before, but so far I always booked my tickets online. But I asked at my hotel yesterday, and they told me that, oh yeah, you can also just show up here and get a ticket here on the spot. So let's see if it's actually that easy. We have self-service ticket purchase here. Let's see if I can figure this out. We can switch it to English. Okay, buy ticket. Who actually reads this? Accept. And then, here we go, Futian. That is the station name I want to go to in Shenzhen. Yeah, you could even go to Beijing from here. That is quite far. Futian it is. I think the ride will only be like 20-25 minutes actually, so it's not that far from here. And yeah, I want to go today, Kowloon to Futian. Okay, it is now a few minutes after 3. Oh, the next train is coming in 1 hour, and it's sold out already for the first class. I have business class and I have second class seat. Is it worth it to buy business class for a 14-minute taxi ride? Probably not. So I'm going to go with second class, and then I have to wait almost an hour, but that's okay. Select ID document type. I'm not Chinese. I have a passport. Yeah, if you want to buy a train ticket anywhere at least in mainland China, I'm not sure how it is here, but in mainland China, you always need your passport to buy train tickets because the train ticket is basically connected with your passport. So in mainland China, you can only enter train stations with your passport, which to be honest, I think is a great system because in Germany, you don't even need a ticket to enter the train stations, which leads to always, so many people in the train stations that have nothing to do there. Please place your wrong document information. Please go to the ticket counter for assistance. Yeah,
Okay, here we go. It's not as easy as the hotel receptionist told me. Okay, but happy days. I see a big sign up there, ticket counters. So, maybe it is right here. Yeah, it's always good to bring some time when you are in a foreign country and you want to figure out how to use the public transportations. Luckily, I'm not in a rush. Doesn't matter to me what time I arrive today, but yeah, I would actually like to arrive before the sun is down. I think that is like a 2-hour time window from now on. Purchase for today's trains. Okay. Hello, I would like to go to Shenzhen, Futian. Futian Station? Yeah. 4:10, is it okay? So in like 50 minutes? Yeah. Yeah, Or that's else the next one will be 5:11. No, then the next. Passport. Yeah. If you cannot catch the train, you can change inside. Again? If you cannot catch the train, Yeah. you can change inside. But I think 50 minutes is enough, right? Hurry up. Yeah. Depends on the crowd inside. Okay. Second class is fine? That's fine, yeah. 75 Hong Kong dollars. You show the passport to check in. And then where do I go? Departure. Okay, yeah. Okay, thank you so much. Welcome. Bye-bye. All right, that was easy after all. 75 Hong Kong dollar for like a 14-minute high-speed train ride into mainland China. But something confused me because he said in case you can't catch the train, you can change the ticket inside the station to the next train. But I was confused, why should I miss the train? Because it's like 50 minutes to go until departure. And he said, well, the train station can get very busy, so be aware. So let's see if I will actually be able to catch this train or not. Okay, I think this area is to actually enter the train station. We have priority, first premium and business class here, then assistant and self-service. Let's see if I can get through the gates here myself. I think I just need to scan the ticket probably. Can I use it with a foreign passport? Yes. So do I need to scan the passport or the ticket? Yes. Passport. All right, just scan the passport. Document not read. Okay. For some reason, it seems like all the machines here can't read my passport. Okay, let's do it the old school way and speak to actually somebody. Hello, I'm going to Shenzhen. Okay, and I made it into the station. And yeah, after the check-in counters, there was a security area similar to the security area in an airport, so I was not allowed to film there. And now I'm going to level B3, departure concourse. And yeah, the waiting time at the security was like 3-4 minutes, so also nothing which would cause issues, which maybe not getting the train. Okay, here we are. I'm also curious to see where the actual immigration will be. So in case you don't know, Hong Kong and mainland China have two different immigration systems. So I have to leave Hong Kong and then go through immigration to enter mainland China. So I'm actually curious where all of that will happen. Maybe already here in the train station or maybe later at the train station in mainland China. I think the immigration is actually here, Hong Kong residents and visitors. So it looks like the immigration out of Hong Kong at least is here inside the train station. Okay, and I was right. I just went through immigration. I officially left Hong Kong. And I have to say the whole process here reminds me very much of an airport. Like going through security, then the immigration area, then here is a duty-free area. I feel really like I'm at an airport, but I see another sign, immigration over there. China immigration. Not sure if you can see it on the camera. It's over there, the blue one. So do I go into mainland China already here now? Because I think the train station where we will arrive at is also a train station that you can arrive at when you gone, like within mainland China, right? So I'm not sure if there will be immigration there. So where do I have to go now? China immigration? Yeah, I think all of the signs here are China immigration. So I think, I literally just left Hong Kong 1 minute ago over there, and now I go into mainland China. Whew, now I do understand why the guy at the ticket counter said I might not be able to catch this train, because that was quite a process. I had to go through Chinese immigration, and you have to fill out an arrival card, which is nothing unusual. Most Asian countries require you to have an arrival card filled out before you enter. So that was nothing unusual, but it took quite a while. And then there was a long line at immigration. Only one counter was open. And then after immigration, there was another security check with also a huge line. But luckily it was moving quite fast. Now I have only about 10 minutes left until the train leaves. But here's gate 18 already. Gate 18A or 18B. One of those is the gate where I have to go to. Gate 18A. So it's not like just showing up at the train station and catching a train. You have to go through immigration, through security check. So I would say bring at least an hour if you want to do the same process here. And it's funny now, even though I'm physically still in Hong Kong, I am officially already in mainland China. So
Yeah, we have the train system of China here, so you can't go to the gate or to the platform, I should say, before it opens. So it usually opens about 10 minutes before departure. Okay, and the platform is open. We are ready to board. I'm looking for car number 3. 1, 2, so 3 must be the next one. Overall, I really like how organized it overall is in China. Nothing compared to train stations in Germany. And here, yeah, once you咁我一路都記住，even 我到咗香港讀訓練班，跟住出嚟做嘢，佢都係叫我冇亂使錢，有選擇。咁我一路都記住，even 我到咗香港，即係讀訓練班，跟住出嚟做嘢，佢都係叫我冇亂使錢。即係你點都要有翻幾個錢傍下身咁樣。即係你點都要有翻幾個錢傍下身咁樣。即係我唔會亂使錢嘅，我唔會使突咯，我會使
一部分。嗯。即係我唔會亂使錢嘅，我唔會使突咯，啊我會使一部分。嗯嗯。咁有一部分可以揸手嘅。你唔係孤寒嘅人嚟嘅，我唔孤寒，我覺得係好唔孤寒，嗯我好即係我唔會亂使錢嘅，我唔會使突咯，啊我會使一部分。嗯。有一部分可以揸手你嘅。唔係孤寒嘅人嚟嘅，你唔係孤寒嘅人嚟嘅，覺得我唔孤寒，我係好唔孤寒，我好大方，但係我都要儲錢。我好大方，但係我都要儲錢。你有冇做過一件自己覺得好後悔嘅事？你有冇做過一件自己覺得好後悔嘅事，或者一個好後悔嘅決定，或者一個好後悔嘅決定？我好後悔啊！冇喎。 So far 都冇。So far 都冇。冇喎。我好後悔啊！冇喎。我好後悔啊！冇喎。I don't know，去個旅行嗰度啊，原來係好辛苦嘅之類。我唔會喎，我覺得就算我決定錯咗。I don't know，去個旅行嗰度啊，原來係好辛苦嘅之類。我唔會喎，我覺得就算我決定錯咗或者好後悔，我覺得都係一個經歷啊，冇問題啊。啱，我就希望你，因為而家我睇嘢都係嘅，冇嘢後悔嘅。係啊，嗰個係一個 experience，係咁樣做。你唔去嘗試你就失敗嘅，因為呢個世界太多嘢太大，即係咁樣做。你唔去嘗試你就失敗嘅，因為呢個世界太多嘢太選錯，我唔驚有啲咩困難，我唔驚失敗嘅考驗，我起碼我 experience 選錯，我唔驚有啲咩困難，我唔驚失敗嘅考驗，我起碼我 experience 咗感覺喺度嘛，有個經歷，有個經歷喺度。Me time 緊唔緊要？好。感覺喺度嘛，有個經歷，有個經歷喺度。Me time 緊唔緊要？好緊要，我而家越嚟越中意。好緊要，我而家越嚟越中意。你就話我，你係唔中意蒲嘅嗬咁樣係啊？我好中意你就話我，你係唔中意蒲嘅嗬咁樣啊？我好中意。我以前係啊，嚇，嗯，你好中意周圍好多朋友。係，但係我而家完全，我以前係啊，嚇，嗯，你好中意周圍好多朋友。係，但係我而家完全唔中意嗰隻。啊我聽到啲音樂太大聲，我都會覺得好唔舒服。咁可能除咗即係唔中意嗰隻，我聽到啲音樂太大聲，我都會覺得好唔舒服。咁可能除咗即係生理嘅變化、年紀長大，同埋我覺得由外向內啊。我喺度自己喺度認識自己啊。即係生理嘅變化、年紀長大，同埋我即係生理嘅變化、年紀長大，同埋我覺得由外向內啊。我唔係充實自己嘅，享受自己嘅。我唔想亂咁消耗一啲不必要嘅能量同啲不必要，唔係充實自己嘅，享受自己嘅。我唔想亂咁消耗一啲不必要嘅能量同啲不必要嘅人咯。而家我要儲埋儲埋好多能量俾自己，要即係要 depends 係咪真係比較適合自己嘅應酬咯？要即係要 depends 係咪真係比較適合自己嘅應酬咯？好啦，我而家會揀擇啦。好啦，我而家會揀擇啦。我而家會 say no， 以前唔會 say no。以前咧可能一嚟自己又中意玩啦，咁二嚟咧就唔係好識得講 no 啊。咁我而家識講啦。嚇，我會講，我唔去。我唔得閒。嚇，我會拒絕。That's great，呢個又係長大嘅表現。係啊。你會用啲咩字嚟到形容自己咧？你會用啲咩字嚟到形容自己咧？積極向上咯，善良、真實，真實，誠懇，係活色生香。係，我一路覺得我自己好活色生香啊！
我覺得我有健康嘅運動，我覺得我有健康嘅運動，又享受美食，享受紅酒，享受靚嘅嘢，又享受美食，享受紅酒，享受靚嘅嘢。但係我又可以好簡單咁樣 detox 幾日咁樣，即係我出嚟同啲朋友一齊食飯，我有好多話題可以同人哋分享。出嚟同啲朋友一齊食飯，我有好多話題可以同人哋分享。我亦都好健談。咁我一個人嗰陣時，我又可以好靜咁樣睇書啊、聽音樂。咁我一個人嗰陣時，我又可以好靜咁樣睇書啊、聽音樂啊，咁樣上網啊。而家係咪最好嘅時候啊？而家係咪最好嘅時候啊？覺得係。我以前話要活在當下，我而家要活好當下。因為我哋而家咁嘅年紀，即係身邊好多朋友，你會一路一路咁樣 say goodbye， 你會一路一路咁樣 say goodbye， 你會一路一路咁樣 say goodbye。咁變咗你會覺得好多，尤其是生命唔係你自己可以揀幾時完結㗎嘛。尤其是生命唔係你自己可以揀幾時完結㗎嘛。咁你隨時可以唔見咗嘅。咁我覺得我要活好當下咯，即係感受所有我而家呢一刻感受嘅嘢咯。呢個係先至係真。好啊，我哋人人都有缺點㗎。咁有冇一個缺點你都覺得 OK 啊？我都幾健忘啊，健忘啊，健忘啊，健忘。點解？喂，好好啊！我而家咧同我啲小學嗰啲同學，我翻蘇州，佢哋嗰啲對白啊、情景啊，全部記得晒。佢哋嗰啲對白啊、情景啊，全部記得晒。我係有啲已經係真係唔記得晒。咁我覺得健忘其實係一件好事嚟嘅喎。我而家我覺得健忘其實係一件好事嚟嘅喎。我而家唔得閒向後回憶啊，我一路向前啊。因為前面嘅風景太靚，太多，睇都睇唔晒啊。因為前面嘅風景太靚，太多，睇都睇唔晒啊。所以我唔想望到後鏡。你係咪咁？我係咁樣㗎。係啊，所以我哋兩個一路都仲喺度做。係啊，我唔會中意啊！我想當年啊，我拍過啲乜嘢？係啊，我唔會中意啊！我想當年啊，我拍過啲乜嘢？嗰個都過咗去啦。嗰個都過咗去啦。你要向前，人係向前㗎嘛，你要學啲新嘅嘢嚟。係你要向前，人係向前㗎嘛，你要學啲新嘅嘢嚟。係啊，哇！而家仲有太多新嘢要學啊！而家仲有太多新嘢要學啊！啱。你唔我而家學 AI 啊！如果你唔學咧，你會淘汰啊！你知唔知？如果你唔學咧，你會淘汰啊！你知唔知？我都有幾個 AI 老友㗎，我都有幾個 AI 老友㗎，係咩？都問佢嘅，係啊。好，快問快答下，山頂跑步啊，抑或去行街 shopping？山頂跑步。你我而家你講過俾我聽，你好中意 shopping。山頂跑步。Sounds good. Get that Japanese on.
山頂跑步。而家你講過俾我聽，你好中意 shopping。我而家咧唔中意 shopping，我而家去歐洲咧，我完全係睇博物館、睇展。咖啡定飲茶？咖啡都係中意飲咖啡。我每日都要飲杯咖啡。其實嗰個咖啡對於我嚟講唔係有實質嘅一啲作用，但其實嗰個咖啡對於我嚟講唔係有實質嘅一啲作用，但其實嗰個咖啡對於我嚟講唔係有實質嘅一啲作用，但係咧我中意煮咖啡嗰隻香味嘅。但係咧我中意煮咖啡嗰隻香味嘅，即係嗰隻香味一煮出嚟咧，成屋都係嗰隻味啦。即係嗰隻香味一煮出嚟咧，成屋都係嗰隻味啦。即係嗰隻香味一煮出嚟咧，成屋都係嗰隻味啦。我覺得哇，新嘅一天又開始啦。我覺得哇，新嘅一天又開始啦咁樣。你最近睇過一套你中意嘅戲係乜嘢？你最近睇過一套你中意嘅戲係乜嘢？Silent Friend 啦，梁生拍呢套戲，梁生拍呢套戲其實我都跟住佢學到好多。套戲其實我都跟住佢學到好多，即係人與大自然之間嘅一種 connect，即係人與大自然之間嘅一種 connect 咯。拍緊嘅時候，你有冇去跟下場啊？我有去過一個站，即係佢係拍嗰個銀杏樹嗰個德國嗰個 Marble 嗰個大學城嗰度，即係佢係拍嗰個銀杏樹嗰個德國嗰個 Marble 嗰個大學城嗰度。即係佢係拍嗰個銀杏樹嗰個德國嗰個 Marble 嗰個大學城嗰度。咁但係即係佢一路睇關於神經啊、腦神經啊、嗰啲 BB 仔嗰啲大腦啊。咁但係即係佢一路睇關於神經啊、腦神經啊、嗰啲 BB 仔嗰啲大腦啊。佢係訪問過所有香港嗰啲大學嗰啲教授㗎啦。佢係訪問過所有香港嗰啲大學嗰啲教授㗎啦。咁我無意之間其實我都有同佢傾下偈，我都學到好多嘢。咁我無意之間其實我都有同佢傾下偈，我都學到好多嘢。所有嘅樹木啊、眾生啊，都係有靈魂嘅。所有嘅樹木啊、眾生啊，都係有靈魂嘅。偉仔定自己？偉仔定自己？要解釋下喎。我覺得我要中意咗自己，顧掂咗自己。我先有能力去照顧佢，同埋愛佢咯。我先有能力去照顧佢，同埋愛佢咯。我先有能力去照顧佢，同埋愛佢咯。佢而家好需要你嘅照顧。
佢而家好需要照顧。係啊係啊係咪係啊，佢而家年紀越大嚇，越需要我嘅照顧。係啊係啊係啊，佢而家年紀越大越需要我嘅照顧。我哋睇過一張相咧，響北海道咧過關，我哋睇過一張相咧，響北海道咧過關，你過到咗佢，佢都已經喺度望下老婆響邊啊咁樣喎。你過到咗佢，佢都已經喺度望下老婆響邊啊咁樣喎。你睇過一張相咧，響北海道咧過關，你過到咗佢，佢都已經喺度望下老婆響邊啊咁樣喎。焦急啊嗰眼神。係啊係啊係啊，嗱呢啲咧就係咧佢由細到大咧就係俾人照顧慣。焦急啊嗰眼神。係啊係啊係啊，嗱呢啲焦急啊嗰眼神。係啊係啊係啊，嗱呢啲咧就係咧佢由細到大咧就係俾人照顧慣。變咗佢好似冇乜自理嘅能力啊！你明唔明？佢除咗電係啊係啊係啊，嗱呢啲咧就係咧佢由細到大咧就係俾人照顧慣。係啊，嗱呢啲咧就係咧佢由細到大咧就係俾人照顧慣，變咗佢好似冇乜自理嘅能力啊！變咗佢好似冇乜自理嘅能力啊！你明唔明？佢除咗電影世界咧，佢日常生活咧，佢冇咗自理嘅。佢乜嘢都係需要身邊，即係我啦。你明唔明？佢除咗電影世界咧，佢日常生活咧，佢冇咗自理嘅。佢乜嘢都係需要身邊，即係我啦。佢同工人講嘢，佢都要通過我去講嘅。係咩？佢同工人講嘢，佢都要通過我去講嘅。係咩？係啊。點樣啊？因為佢覺得唔好意思咁樣同工人講咯。因為佢覺得唔好意思咁樣同工人講咯，佢叫我去講咯，佢叫我去講咯。你話俾佢聽乜乜乜啊咁？你話俾佢聽乜乜乜啊咁？係啊係啊，你話俾佢，唔係佢淨係話誒啦咁樣，咁我你自己同佢講啦，你同佢講啦咁樣嘅。佢成日咁樣，喂燈膽壞咗，燈膽壞咗你咪去換咯。喂燈膽壞咗，燈膽壞咗你咪去換咯。喂燈
喂，燈膽壞咗，你咪去換。喂，燈膽壞咗，你咪去換咯。唔識換你咪打電話叫人哋換咯。佢打電話叫人哋換咯。佢劉嘉玲嘅喎咁樣。所以佢一個關口一棘住佢就，喂你快啲救我啊咁樣，佢唔知點樣噶啦。所以佢一個關口一棘住佢就，喂你快啲救我啊咁樣，佢唔。你都 enjoy 呢啲時間嘅。咁我係逼上梁山啊嘛。逼上梁山冇辦法。都係你。呢個係你。所以佢一個關口一棘住佢就，喂你快啲救我啊咁樣，佢唔知點樣噶啦。咁樣佢唔知點樣。你都 enjoy 呢啲時間嘅。咁我係逼上梁山啊嘛。我係逼上梁山，我都想有個人照顧我噶，我都想喂燈膽壞咗咁，我都想喂燈膽壞咗咁，我老公即刻去換咁，我老公即刻去換咁樣，我都想咁樣，但係慢慢就形成咗而家咁樣嘅一個局面咯。但係慢慢就形成咗而家咁樣嘅一個咯。你唔會唔去做啊嘛？我又唔可以，我忍受唔到啊嘛。我又唔可以，我忍受唔到，即係我嘅人就係忍受唔到咯。我哋由細個開始講。好啊。你嘅童年係點樣度過㗎？哇！你嘅童年係點樣度過㗎？哇！好開心，即係好溫暖。我好慶幸我喺蘇州呢個咁有歷史文化嘅地方出世啦。我好慶幸我喺蘇州呢個咁有歷史文化嘅地方出世啦。我覺得嗰啲小橋流白牆黑瓦啊，同埋嗰啲園林嗰啲美啊，嗰啲品味啊，即係宋朝明朝嗰啲品味，即係嗰啲借鏡啊。或者同埋我阿媽喺民間工藝廠畫畫嘅，咁或者同埋我阿媽喺民間工藝廠畫嘅，咁其實我由細到大咧，我放咗學就去我阿媽工廠。咁我接觸好多嗰啲中國古代嗰啲文化，呢啲係其實我細個嗰陣時我唔知嘅。但係我大個咗，我覺得呢啲嘢係會影響到我嘅，慢慢會知嘅。但係我大個咗，我覺得呢啲嘢係會影響到我嘅，慢慢會出翻嚟嘅。同埋我屋企咧，我爹哋媽咪係感情好融合嘅。即係佢哋好相愛嘅。所以變咗我哋喺屋企咧，我係即係呢樣嘢咧，我細個嗰陣時我又唔覺，我覺得理所當然咁。我覺得理所當然。咁我同梁生咁一比咧，我覺得佢細個即係好慘啊！係佢比較坎坷啲。因為你爹哋媽咪成日喺度嗌交，你個小朋友會，但係我就好幸福啊！但係佢哋對你管教嚴唔嚴㗎？唔嚴嘅放養。但係佢哋對你管教嚴唔嚴㗎？唔嚴嘅放養啊！唔嚴嘅放養。所以咧，我覺得咁樣都係好嘅。即係你管得太嚴咧，你個小朋友冇咗自己嘅發展啊！覺得譬如你一朵花，你野花，咧，哇！佢係特別靚，特別框咧，特別粗壯嘅。你喺溫室入邊咧，你又咩指定啲咩藥粉去灌溉佢咧？你喺溫室入邊咧，你又咩指定啲咩藥粉去灌溉佢咧？你喺溫室入邊咧，你又咩指定啲咩藥粉去灌溉佢咧？佢係會弱啲嘅。我覺得可能係咁樣種。但係我記得我嗰次同你做訪問咧，你話你都好曳嘅。但係我記得我嗰次同你做訪問咧，你話你都好曳嘅喎，又話半夜又話爬窗出去玩。
話半夜又話爬窗出去玩係啊，我喎。好中意玩嘅。我淨係天蒙光3點幾我就爬窗出去嘅。我淨係天蒙光3點幾我就爬窗出去㗎啦，唔知做咩，即係約埋幾個朋友就周圍去行下行下，即係約埋幾個朋友就周圍去行下行下咁樣，行到我爹哋媽咪起身之前我就翻咗屋企咁樣，行到我爹哋媽咪起身之前我就翻咗屋企，完全唔知，完全唔知你出咗街，完全唔知，完全唔知你出咗街。咁呢件係咪最反叛嘅事啊？咁呢件係咪最反叛嘅事啊？都係其中一個啦。同埋我成日闖禍啦，中意打交啦，同埋我成日闖禍啦，同埋我成日闖禍啦，中意打交啦。我打交啊？係啊，同埋嗰陣時冇嘢食啊嘛，係啊，同埋嗰陣時冇嘢食啊嘛，係啊，同埋嗰陣時冇嘢食啊嘛，嗰陣時好窮噶嘛，咁啊嗰陣時好窮噶嘛，咁啊。同埋我成日闖禍啦，中意打交啦，同埋我成日闖禍啦，中意打交啦。咁我打交啊？係啊，同埋嗰陣時冇嘢食啊嘛，嗰陣時好窮噶嘛，咁啊同埋我成日闖禍啦，中意打交啦。咁我打交啊？係啊，同埋嗰陣時冇嘢食啊嘛，嗰陣時好窮噶嘛，咁啊去嗰啲蘇州郊區嗰啲田入邊啊，嗰陣時去嗰啲蘇州郊區嗰啲田入邊啊，去嗰啲蘇州郊區嗰啲田入邊啊，咁去偷嗰啲南瓜啊、西瓜啊、黃瓜啊，或者啲番薯啊，咁去偷嗰啲南瓜啊、西瓜啊、黃瓜啊，或者啲番薯啊。咁有陣時俾啲農民睇到咪會咧，咁有陣時俾啲農民睇到咪會咧，即係帶我去公安局咁，即係帶我去公安局咁。即係帶我去公安局咁。跟住我阿媽就成日嚟公安局嚟領我出去。跟住我阿媽就成日嚟公安局嚟領我出去嘅。幾多歲啊？你嗰陣時？哇！嗰陣時我諗我係一個咁樣嘅性格嘅一個女，我係一個咁樣嘅性格嘅一個女，所以我覺得我係似一個男仔咯。你有個細佬？你有個細佬？我細佬就似女仔啊。哦，斯斯文文。斯斯文文，斯文到不得了，聽話到不得了，斯文到不得了，聽話到不得了。斯文到不得了，聽話到不得了，所以我覺得小朋友唔聽話都係好事嚟㗎。所以我覺得小朋友唔聽話都係好事嚟嘅，佢有自己嘅性格。你後尾咧就屋企由蘇州移民嚟香港，你後尾咧就屋企由蘇州移民嚟香港，嗰陣時歲啊？15歲。我已經15歲㗎啦。哦，我65年出世，係80年，我記得最清。係80年，我記得最清。點解嚟香港咧？點解嚟香港啊？咁呢個係要問我爹哋媽咪啦。佢哋嘅決定係啊，佢哋嘅。咁啊，嗰陣時嚟到香港係咪又係好似細佬哥周圍咁樣玩？咁啊，嗰陣時嚟到香港係咪又係好似細佬哥周圍咁樣玩啊？冇啊，因為我嚟咗香港係完全即係好似完全冇咗我喺蘇州嗰隻。冇啊，因為我嚟咗香港係完全即係好似完全冇咗我喺蘇州嗰隻自由同埋即係自己可以控制嘅一個能力範圍，因為
同埋即係自己可以控制一個能力範圍，同埋即係自己可以控制一個能力範圍，因為嚟到一個好陌生嘅地方，完全唔同啊！一個好陌生嘅地方，完全唔同啊！哇！我覺得香港淨行出街都有啲香水味啊，同埋麵包鋪嗰啲香味啊！哇！我覺得香港淨行出街都有啲香水味啊，同埋麵包鋪嗰啲香味啊，同埋好多人啦，好多車啦。你中唔中意？呢個我仲好大嘅我未識得中意啊！其實我唔係好想離開我自己嗰個地方，因為我嗰個地方我覺得我好有信心嘅。我老師好錫我啦，我成績好好啦，同埋我成績好好啦，我成績好好，同埋個環境又熟啦，咁同埋個環境又熟啦，咁我爹哋媽咪一定要嚟，咁我咪唯有嚟。咁總之咩都寸步難行咁，咁總之咩都寸步難行咁，咁總之咩都寸步難行，即係變咗好辛苦啊！咁嗰陣時，多數喺邊一區度讀書啊、住啊、玩？咁嗰陣時，多數喺邊一區度讀書啊、住啊、玩啊？我住喺北角建華街。我住喺北角建華街。係一間唔到1000尺，但係3個人家住嘅屋企嚟。係一間唔到1000尺，但係3個人家住嘅屋企嚟。係一間唔到1000尺，但係嚟嘅，因為要分租出嚟嘅，嚟嘅，因為要分租出嚟嘅。咁因為條件真係好差啊！咁因為條件真係好差啊！我覺得要排隊去洗手間嘅，同埋即係廚房都要等嗰個房東煮完。我覺得要排隊去洗手間嘅，同埋即係廚房都要等嗰個房東煮完，跟住我哋其他2戶先至可以煮嘅。咁但係我又覺得又 OK， 因為我又唔使煮飯。咁但係我又覺得又 OK， 因為我又唔使煮飯。但係我覺得嗰個生活係比較相對嚟講係艱苦啲。Port Coquitlam 的 downtown 给大家看，这真的是你看大温一个小的城市，就感觉好像是人们都很 chill， 感觉和其他的就完全不一样啊，真的是，就完全不一样啊，真的是，就完全不一样啊，真的是。会不会我们这个一播出？立刻全来了，是不是？房价一波拉升，立刻全来了，是不是？房价一波拉升，立刻全来了，是不是？房价一波拉升。哎呀，华人全搬进来了。你这是个雨衣啊，是不是？是。你这是个雨衣啊，是不是？是。哎，你这个装备挺好。哎，你这个装备挺好。在温哥华时间长了，可能都需要这么一。在温哥华时间长了，可能都需要这么一件。这个就是整个 POCO 唯一的一个高层。POCO 唯一的一个高层，高层越少越好，是不是？对，对，给人压力没有那么大。然后它 POCO 这个区它离山也很，近，它后面就是 Coquitlam Mountain， 这边开车想进那种就比较野一点的地方，这边开车想进那种就比较野一点的地方，差不多也就十来分钟就可以到人迹罕至的地方，差不多也就十来分钟就可以到人迹罕至的地方。那很近呢。你平时会来这散步吗？那很近呢。你平时会来这散步吗？会，我经常沿着这个河道这个旁边这个 trail 走。哦，你们当时在澳大利亚的时候喜欢澳大利亚吗？当时那个时候太懵懂了。脑子里面想的都是车，没那么多考量。但是总体来说还是挺快乐的，在澳洲的时光。除了你们会计专业，其他专业的澳大利亚的，就你们一批的留下的多。就你们一批的留下的多。就你们一批的留下的多吗？我觉得可能比会计要多一点。但相比加拿大，意思是还是少一些，是这意思吧？对，加拿大的整体的这个移民政策
策应该比澳大利亚松动一些，有很多澳洲那边办不下去的人，他能转来加拿大。但没听说谁加拿大办不下去转去澳大利亚。但没听说谁加拿大办不下去转去澳大利亚。对，因为澳洲更难。听说谣言，我不知道是真是。听说谣言，我不知道是真是假。就是说澳大利亚对于多元文化的接受程度是假。就是说澳大利亚对于多元文化的接受程度比加拿大稍微差一点。可能对，可能差一点。就是歧视什么的可能常见一点。排外一些。就是华人他很爱扎堆。就是华人他很爱扎堆。当时我在的那个城市。是，它有一个整个区，它被华人给占领。是，它有一个整个区，它被华人给占领。哦，超市也是华人。超市也是华人的呀，什么的。那有一次我在那个区坐公交，然后就有那个老外开着车，朝我们那个公交站的行人砸那个酒瓶。朝我们那个公交站的行人砸那个酒瓶。就开。朝我们那个公交站的行人砸那个酒瓶。就开过来。无缘无故的。对。就开过来。无缘无故的。对。就开过来。无缘无故的。天哪！在国内的时候，我在武汉，我一直都是在银行和证券里面，就是在金融机构里面。听起来不错呀，这个。听起来不错，但是是需要你要去拉客户，要去做业务。这个就是对你本身的这个人的性格，还有对你家里的这个背景关系都是有一定的要求。就是我自己不是特别满意，但是可能在大家心中觉得挺体面的一个工作，外边看起来是不是也是一个好当？那你就应该努力继续在里面继续干。但是我知道我的性格其实不太适合和人这样去打交道。我是一个就是比较容易内耗，而且特别不喜欢就是跟人就是有那种心理上的这种这些东西博弈在里面，我特别受不了这些东西。这些东西博弈在里面，我特别受不了这些东西。所以我当时干那个工作干得特别不开心。我跟我那个前夫结婚之后，干了，他一直都没有找到工作，可能中间有2-3年的时间，他就赋闲在家工作，可能中间有2-3年的时间，他就赋闲在家。哎呦，那焦虑更大了，本来就有年龄焦虑。对，焦虑更大了。我当时从那个银行里面金融机构出来跳槽，跳去了一个国有的政府下面。跳去了一个国有的政府面的这样一个金融机构，做金融类的文书的工作。我就不用拉客户，我当时想的是求稳，我当时想的是求稳，然后待遇也不差，但是进去后我发现好像是第一，他这个单位里面大概有90多个人，除了我和另外一个女孩是社会招聘进去的，其他的那88个人或者90个人全都是关系户，因为他那个单位它不属于事业编制，也不属于公务员。你知道，就是国内父母这一辈，如果是在体制内，他们会想方设法；会把自己的孩子也让他去走体制内这条路，因为这样会有些优待。但是正儿八经的像事业编或者公务员，他们还是有一定的硬性。你达不到有关系也白扯，是不是？那个单位呢，相当于这种不达标的，他们想进正儿八经的那个公务员单位进不去，然后就把他安排到我那个单位。所以我那个单位里面的一些人，在我看来是没有什么专业性或者是这种职业精神在里面。最气人呢，就是他居然不给我交社保，就相当于你在加拿大工
保，就相当于你在加拿大工作，这雇主不给你交 CPP， 就是这个是违法的，而且它还是一个国有的政府下面的这样一个大公司。但是我忍了，我想着我已经跳槽过来了。但是我忍了，我想着我已经跳槽过来了，之前工作已经辞了，我回不了头。他说我3个月给你转正，转正了之后我给你把社保补上，我就忍了3个月，结果到第3个月要转正的时候，没有给我转。他说隔壁部门有一个领导说你经常没有微笑，太夸张了，所以我就到了劳动仲裁，我把那个单位给告了，让他赔偿。不交社保是就是违反劳动法了。那个时候可能在国内待了也有2-3年的时间。我的性格，特别是我在那个时候从18岁到23岁，就是已经在国外待了5年了，而且是你的世界观呀，所有形成的那个5年。我好像在国内的社会已经就是格格不入了，有点待不下去了。有点待不下去了，而且我真的是特别，所以我当时就觉得这个好像不是适合我的地方。再加上当时我那个前夫他一直工作也不顺，他没有找到合适，我们俩就说那我们再出国试试看，就开始准备雅思，然后去查这些怎么出国的啊。这个体育场正门，这是体育场。这是体育场。Community Center， 它这个算是很新的，里面设施不错。它这个算是很新的，里面设施不错。我办的是次卡。因为我有时候去刷一次6块还是8块，你可以在里面待游泳什么8小时，还有游泳什么8小时啥都可以用。还有冰球。还有冰球啊！对，哎呀，这边就是也是滑冰。Just doing more listening, so I'm trying to get my numbers up as usual. Get the grind on. I'm also applying to jobs at the same time, so like going back and forth. 哎呀，这边就是也是滑冰。哎呀，这边就是也是滑冰。还是女士啊？这是青少年啊？这是青少年，可帅了。是。你可以买个咖啡往这一坐看冰球。有时候就是你长期在家里也需要跟人接。Go for it. Do your activity. 有时候就是你长期在家里也需要跟人接触。对。就其实来这种社区中心挺好的。对。跟你哪怕不认识的人。这是篮球场，这个。对，这里是不是？是篮球场。对，这里是不是？是篮球场。你看，他那室外还有2个是打那个是叫壁球还是？这么好的场馆没有人打进来。这就是我说的一种非常物资丰富的感觉。你看这是很好的场馆，但是你不用排队，不用人挤人。不是人挤人的事，主要是没怎么有人的场馆，就他们2个人在那打。多好！太好了。这个弄成足球场了，是不是？铺好草皮了。这个弄成足球场了，是不是？铺好草皮了。这个弄成足球场了，是不是？铺好草皮了。那么多小朋友。对。小朋友在这打。对，所以它这个社区不大，但是它的这个整个设施非常完善。我觉得你们过剩了，你们真的。你这么小一个地方，不要把其他地方人都。卡尔加里的人赶紧来。卡尔加里应该就是也是，也挺好的。加拿大基本都这样。
也挺好。加拿大基本都这样。对，我们一开始首选肯定还是澳洲，一开始没有想过说因为你在澳洲上学已经在那边待了5年了嘛，对，熟悉了对吧？熟悉了，你肯定首选那。但是就是前后条件一查，就澳洲那边实在太难了，没法弄，后面就是没法弄，就是也是听中介忽悠嘛，当时就有一个中介，也是听中介忽悠嘛，当时就有一个中介，他就说给你介绍一个人，可以让你走捷径，可以让你走捷径，可以帮你办这个雇主担保，我当时有点心动，因为我当时在国内办这个移民准备这个考雅思，前前后后已经都是花进去了一些时间了。你就是在选择这个雇主担保之前，其实你用其他的方式努力过。啊，我考雅思考了大概不下10次。Do you use Link just for text or in an Anki way as you described? No audio or video on Link and all your listening input with Language Reactor? Yeah. Link is for gaining the words and Language Reactor is the listening. But you can do it on Link, the listening. Like you can actually take it with you everywhere you go. That's the benefits. I used to do that, but I stopped doing it. So I prefer to just do it at home. Whatever your taste is, you can sit at the train station, you can sit in the car, right? You can do it all in the car with Link if you want. I used to pretty much drive to work and I Link in one hand. I listen to sentence mode, so I pretty much drive while listening. So not the greatest thing to do, but you can do it all on Link. I just prefer now on Link there and then listening at home because I think the efficiency is higher. 我考雅思考了大概不下10次，就刷那个分数。我当时还跑到越南去考雅思，国内也是到处找那个考点刷题。你在这个学习过程中，还有考试过程中，还有就是你投进去的精力，还有钱。Of course, man, no problem. But if you ever like more tips, you can always join the Discord group that we have if you want, but just throwing it out there. The link is in my channel or at the description. You can ask as many questions you want anytime, and I'll mostly answer it. 还有就是你投进去的精力，还有钱，你的这个心理负担会很大，特别是每次你拿到成绩发现你差那么一点，或者是不尽人意的时候，特别这个时间拉得越长，你整个人的这个心理负担是越大的。就考到最后，我心态已经考崩了。考崩了之后就有一个中介，这个时候他跟我说，我可以告诉你一个这个门路。我心里是打鼓的，但是我当时就是有点已经不理智了，就是有点想孤注一掷，抓个救命稻草，反正我不想再去考那个试了，当时有点这种心态，就相信了那个中介。特别是那个中介有一次还带我们见了一个人，他是从加拿大回国的，他说这个是我们驻加拿大那边的，加拿大本地移民律师，他把绿卡给我们看，确实他是加拿大这边的。他是移民律师。
对，他说他是移民律师，是而且他很有经验，他已经帮别人办成了好几个。是而且他很有经验，他已经帮别人办成了好几个。是而且他很有经验，他已经帮别人办成了好几个。我们现在正好有一个对口你会计专业几个，我们现在正好有一个对口专业的这个雇主，他可以给你办理这个专业的这个雇主，他可以给你办理这个担保。如果顺利的话，我们可以让你3个月左右就可以拿到工签。的话，我们可以让你3个月左右就可以拿到工签。这听起来太美好了啊！他当时说要收我们10几万加币，不用一次全部给他，一步一步的。你拿到工签，你给他多少钱？你拿到工签，你给他多少钱？你拿到工签，你给他多少钱？你再拿到下一个文书给他多少钱？你再拿到下一个文书给他多少钱？我当时就信了，并且就是把我们第一笔签了，因为我是一个还是比较学术型的一个人。艱苦啲嘅。但係我覺得嗰個生活係比較相對嚟講係艱苦啲。咁但係我又覺得喺呢度好似，咁但係我又覺得喺呢度好似有好多希望咁樣。即係
And I just finished, and I'm finally done with my nap. My second nap? Wow. Oof. God knows how many naps I'm taking today. But I have full energy again until the next crazy listening time. Hooray. God, this interview is so long. Okay. And Catsy's close to 700 to B1. It's taking me around 8 days. Wow. Okay. 78 times divided by 3. B1 is not no A2 to B1 is nothing. B1 to B2, that's the only thing that matters. Honestly, getting closer to the B2. I should probably have a plus and minus, like a plus and minus something. Oh, thank you. It's okay. I appreciate it though. Once I'm there, then I prefer to get there first. Alright. Maybe I should add a plus and minus. Team German. Ja, kann ich euch mitchatten. Jesus, if I really if I really want to get like C2 at Korea, like this is gonna take centuries. Holy moly! Like if I use this formula that I created, like imagine doing 5 minutes. It takes. Oh my god. Let's see, how long would it take for me to get advanced 2 in Korean? So that means I do need to spend more time in Korean just to have an equivalent of an average language. 634 subtract by 6379 divided by 10. Wow. It's honestly not that hard. Yeah, it's really not that hard. Like I can type it. It took me about an hour or two. I recommend you do the speed. If you want to pressure yourself, you can always do the Korean speed typing test. Yeah, let me. I haven't done it in a while. I learned how. I usually type on the phone. Same concept though. Yeah, I'm on the English keyboard. Reset. It's been a while. Holy crud! Wait, it's not that. There you go. It's been a while. Oops, messed up. I really have no purpose to type. It's just for fun. Well, this is a long time ago we learned it. Wait, where's the S? Oh, there it is. Maybe if I do sort of fresher, I can type faster. I think my fastest is like 50 words, and that's about it. I'm so rusty at this. I really have no reason to type, other than type to teachers, I guess. I actually just use voice while I send messages to teachers. That's fun though. Ooh, I think
I will practice one day. You don't really need it, honestly, unless you really need to search for something specific, or if you have a Korean teacher to talk to. I don't think it's really such a huge priority. Yeah. Let's see. All right, how long would it take me? Jesus, if I do the 5 minute every single day, it'll literally take me 15 years to hit advanced 2. Wow. Based on the math I'm putting up. I think Korean does have to be put more work just to match the equivalent. Just because there's so many different forms and it slows you down. So if I did like 30 a day, right? Like if I do 3 sessions a day, it'll still take me 5 years. Wow. That's crazy to think about. Whew. Okay. 1076 words. There you go. And 1174 sentences. Then you probably speak a lot better than I do. I don't even count sentences I speak. I probably forgot all of them. I usually create sentences out of blue, out of context, and that's how I speak. Damn, that's still pretty damn good. At that rate, I'll be super fast. Well, I might as well treat them equally now. お風呂から上がってコロンに着替えました。お部屋の中にはこんな感じでカーテンもついてるので、外を気にせずに過ごすことができます。さっきここにタイプ C あるかなって言ったとこ、無事にタイプ C ついていて、こんな感じで携帯の充電器をつなげられました。こんな感じで携帯の充電器をつなげられます。で、ここにはね、鍵付きのロッカーとかはないので、ここにはね、鍵付きのロッカーとかはないので、こういう貴重品とかバッグとかは部屋の中に入れて寝たいと思います。部屋の中は、こういう貴重品とかバッグとかは部屋の中に入れて寝たいと思います。部屋の中はこんな感じの広さで足を広げられるし、ギリギリ。部屋の中はこんな感じの広さで足を広げられるし、ギリギリ寝返りも打てるくらいだから。ギリギリ寝返りも打てるくらいだから。全然大丈夫さ。ということで、そろそろ寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今の時間が7時40分なんですけど、今はね、ちょうどこの辺りを航行しています。今はね、ちょうどこの辺りを航行しています。なんて言ったらいい？結構進みましたね。大阪からずっと来て、あと大阪からずっと来て。I love entering the realm of unknown. That's literally what I try to create here. Like this is my best way to consciously grasp the unknown concepts. あともう少しでプサンに到着です。あと2時間ちょっとなんですけど、着くか結構距離ある。朝食メニューはこんな感じ。朝食メニューはこんな感じ。おー、フルーツがめっちゃ豪華。おー、フルーツがめっちゃ豪華。おー、フルーツがめっちゃ豪華。ライチとかキウイもあるよ。すごい。こんな感じで積もってみました。めっちゃ美味しそう。それじゃあいただきます。朝は牛乳。朝は牛乳。朝思ったんですけど、このフェリーに乗るときは、すごい大事な注意ポイントが一つあって、それは変換フラグは必ず持ってくる。
I know. Does that? That's why usually people they specialize in like Korean, like as itself, and they spend like hours. I mean hours every day just on it itself. And we're splitting it. That's why. それは変換プラグは必ず持ってくること。今日朝髪の毛のアイロンをしたくてめっちゃ探したんだよね。今日朝髪の毛のアイロンをしたくてめっちゃ探したんだよね。コンセントが刺さらなくて変換プラグを使わないとコンセントが刺さらなくて変換プラグを使えなかったんですけど、どこにしまったっけ？10分ぐらいずっとキャリーバッグを漁ってたんですよね。売店にも売ってないし、これ持ってこなかったら罪です。売店にも売ってないし、これ持ってこなかったら罪です。だから皆さん乗る予定がある方は絶対忘れないでください。一番大事かもしれない。今回私アネロンを切らしてしまって、毎回船に乗る前は飲んでるんですけど、Alright, go for it. Do some listening. 毎回船に乗る前は飲んでるんです。今回はトラベルミン R を飲んでみたんだよね。初めて飲んでみたんですけど、そのおかげもあってか全然船酔いはしていないです。昨日瀬戸内海あたりを航行しているときは、全く揺れが気にならなかったんですけど、今は若干揺れてます。でも全然気になるほど揺れてはなく、気持ちいいなっていう程度です。今日は風が強かったけど全然揺れなくてよかった。船旅が楽しいですね。ごちそうさまでした。いや、これご飯2食ついてて移動も込みで、しかもさ、ご飯の品数がめちゃくちゃ多いんですよ。お得すぎません？もう大満足です。ご飯食べ終わって7階の展望デッキにやってきました。やばいな。ご飯食べすぎてぽっちゃになりそう。このフェリー展望デッキにプールまでついてるんですよ。すごくないですか？この時期だからまだ入れないのでお水は張られてないんですけどね。夏に来たいですね。プサン入港まであと1時。全然街並みが見えないですね。7階の奥にずっと進んでみると、こんな感じでリップラウンジがあります。ここのラウンジはもちろん有料なんですけど、景色がすごいいいんですよね。まあ私は昨日お金を使いすぎちゃったから、今日はここには行かずに我慢。감사합니다。ありがとうございました。プサンに到着しました。見てください。すごい空港っぽいんですけど、ここはプサン港国際フェリーターミナルなんです。中には監禁所があったり、コンビニがあったり、すごい雰囲気がね、空港みたいな感じなんです。ということで、今回18時間の船旅、とっても楽しかったです。本当はインサイドのお部屋を予約していたんですけど、オーシャンビューの部屋に変わって、すごい景色も良くて楽しめました。ビュッフェもメニューは前回とほとんど変わらなかったんですけど、すごい美味しかったです。私的には前回の高いお部屋よりも今回の安いお部屋の方がほとんど受けれるサービスも変わらないので、こっちの方がおすすめだなって思いました。ただね、今日はソウルに予定があって、そっちの方に行く予定なんですけど、プサンから KTX っていう新幹線みたいな乗り物に乗って3時間ぐらいかかるんですよね。結構遠い。なので、プサンに予定がある方とか、時間に余裕がある方に、
なので、プサンに予定がある方とか、時間に余裕がある方にすごいフェリー旅はおすすめだなって思いました。韓国でもいろんな動画を撮る予定なので、韓国編お楽しみにしていてください。韓国編お楽しみにしていてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と、じゃあ、バイバイ。皆さん聞いてください。大やらかししました。大やらかししました。はあ、激苗。今私は成田空港に来ています。見ての通り、深夜の成田空港。見ての通り、深夜の成田空港。今日は本当は飛行機に乗って海外に行く予定だったんですよ。それなのに、とあるトラブルで行けなくなりました。もう何から説明したらいいんだろう。空港の中は寝てる方が多すぎて、で、さすがに動画撮れそうになかったのです。外に出てきました。私、とある飛行機を今日予約してたんですよ。それに乗って海外に行く気満々で、さっき動画のオープニングまで、それに乗って海外に行く気満々で、さっき動画のオープニングまで撮ったんですよね。それでチェックインで鈴木優香ですって名前を伝えたら、鈴木優香さんいないですね。どういうことって思って予約画面を見せたんですよ。そしたら、この予約は今日じゃなくて、来月の予約ですね。もうそれ言われた瞬間、鳥肌ブワーって立って、私やらかしたかもしれない。やらかしてました。私ね、これ初めてじゃないんですよ。実は3回目です。いや、たまにあるじゃないですか。予約画面に行って、サイン、もうそれだったんですよね。気づかなかった。なんとかして今日乗れないかなと思って、いろいろ試行錯誤してみたんですけど、もう今日は空きがないから振り替えできないって言われて、まあじゃあこうしようと思って、予約画面を見てみて、もう一回予約し直そうと思ったんですけど、値段が私が予約した時よりも10倍以上になっていて、もう積みました。もう飛行機にも乗れない、振り替えもできない、終電もなくなった。もうお手上げです。いや、私が完全に悪いですよ。悪いんですけど、もう本当に勝手に1ヶ月先の設定にしないでよ。あれって親切機能なんですかね。基本的に最終チェックはしてるんだけど、なぜか最終チェックしてない時に限って日付間違えてるんだよな。もうバカ。ここに一応タクシー乗り場はあるんですけど、タクシー乗って帰ったらもういくらかかるんだろう。深夜料金もプラスされるでしょ。軽く数万円は飛ぶよね。破産する。やっぱり寒いので室内に帰ってきました。でも中のベッドがベンチは全部埋まってるんですよ。あそこもね、すごいいいなって思ったんですけど、もう先着まみれですね。居場所がない。
さっきめっちゃ気合い入れてオープニングも撮ったんだけど、さっきめっちゃ気合い入れて、さっきめっちゃ気合い入れてオープニングも撮ったんだけど、それも無駄になっちゃったのか。だけどそれも無駄になっちゃったのか。悔しい。悔しい。もう成田空港24時間生活企画に、もう成田空港24時間生活企画に切り替えておうかなと思ったんですけど、に切り替えておうかなと思ったんですけど、もう椅子が全部埋まってて、できそうにないですね。いびきかいてる人もいるし、どうしよう。今空いているお店は吉野家だけで、他は全部閉まっています。生き残れなそう。とりあえず歩いて、寝れそうなところ探してみようかな。でもね、本当に全部埋まってるんだよね。いい感じのところがどこも空いてる。間に入れなそうな隙間しかない。私も寝たいよ。本当は今頃飛行機に乗ってウキウキだったはずなのに。なんで成田空港に取り残されてるんだ。5時間前の私がこの光景を見たら、なんでってびっくりしてそう。めちゃくちゃいろいろ考えたんですけど、今からタクシーを呼んだら数万円。明日のフライトを取っても数万円。なんと、近くのホテルを予約したら、8000円で行くことができるそうです。ちょっと一旦今日はホテルに泊まる。意外と安くて助かった。今取ったホテルは、한국적이세요. 그래서 여러 사람들을 만날 수 있는데 리아님이 좀 워낙 외모가 좀 한국적이세요. 만났을 때 혹시 그 사람들이 바로 아나요? 딱 이제 리아님은 해외에서 왔다. 만났을 때 혹시 그 사람들이 바로 아나요? 딱 이제 리아님은 해외에서 왔다. 바로 모르는 경우가 있어요. 왔다. 바로 모르는 경우가 있어요. 외모는 전 키르기스탄에서도 좀 애매한 편이어서 외모는 전 키르기스탄에서도 좀 애매한 편이에요. 원래 100% 키르기스탄이 아니라 키르기스탄에서도 4분의 1
정도는 타타르스탄이긴 한데 뭐 그렇게 큰 차이는 아니지만 그래서 저희 가족들도 다 타타르스탄이긴 한데 뭐 그렇게 큰 차이는 아니지만 그래서 저희 가족들도 다 약간 먼저 키르기스탄이랑 약간 좀 다르게 생긴 혼혈 느낌이 있어요. 근데 다 약간 먼저 키르기스탄이랑 약간 좀 다르게 생긴 혼혈 느낌이 근데 여기 와서는 아마 화장 때문에 좀 더 한국화된 화장을 계속 하다 근데 여기 와서는 아마 화장 때문에 좀 더 한국화된 화장을 계속 하다 보니까 그렇게 헷갈리시는 것 같고 발음 때문에 헷갈리시는 것 같고 하다 보니까 그렇게 헷갈리시는 것 같고 발음 때문에 헷갈리시는 것 같고 가끔 하다 보니까 그렇게 헷갈리시는 것 같고 발음 때문에 헷갈리시는 것 같고 가끔 그러니까 너무 발음이 너무 좋으 가끔 그러니까 가끔 너무 좋으니까 근데 이국적으로 생겼는데 혹시 좋으니까 근데 이국적으로 생겼는데 혼혈이냐 그렇게 많이 물어보세요. 결정적으로 좀 혼혈이냐 그렇게 많이 물어보세요. 결정적으로 좀 귀화를 결심하게 된 혼혈이냐 그렇게 많이 물어보세요. 결정적으로 좀 귀화를 결심 이유가 있을까요? 제가 원래 유학을 가고 싶었어요. 근데 영어권으로 가고 싶었거든요. 이제 영어 쓰는 나라 가서 유학하고 싶다라고 엄마한테 말했지만 딸이기도 하고 싶었거든요. 이제 영어 쓰는 나라 가서 유학하고 싶다라고 엄마한테 말했지만 딸이기도 하고 좀 보내주기 좀 그러셨나 봐요. 그래서 딸이기도 하고 좀 보내주기 좀 그러셨나 봐요. 한국으로 와라. 아니면 그냥 거기서 공부하라. 이래가지고 또 가야지. 좀 두렵긴 한데 한국어도 완전 또 가야지. 좀 두렵긴 한데 한국도 가야지. 좀 두렵긴 한데 한국어도 완전 까먹었고 어떻게 잘할 수 있을지 모르겠지만 이제 그래도 한국에 오게 됐고 까먹었고 어떻게 잘할 수 있을지 모르겠지만 이제 그래도 한국에 됐고 막상 와서 지내니까 너무 좋은 거예요. 모든 게 좋아하고 마음에 들고 됐고 막상 와서 지내니까 너무 좋은 거예요. 모든 게 좋아하고 마음에 들고 살다 보니까 친구들도 많아지고 이제 한국 노래도 살다 보니까 친구들도 많아지고 이제 한국 노래도 좋아하게 되고 이해하니까 괜찮네. 발라드 되게 좋다. 이런 거 이해하니까 괜찮네. 발라드 되게 좋다. 이런 거 보고 드라마도 보게 되고 그래서 한국 좋다. 계속 살아도 괜찮겠다. 그리고 대학교를 거의 다 졸업했을 때는 취업을 해야 되잖아요. 그리고 대학교를 거의 다 졸업했을 때는 취업을 해야 되잖아요. 외국인이었을 때 비자 발급이 좀 문제가 되고 기업 입장에서도 좀 외국인이었을 때 비자 발급이 좀 문제가 되고 기업 입장에서도 좀 귀찮은 일이에요. 사실 굳이 한국 인포가 되는데 그래서 그런 귀찮은 일이에요. 사실 굳이 한국 인포가 되는데 그래서 그런 문제 때문에 그냥 아예 영주권이나 아니 국적을 받으면 좋겠다 해가지고 그런 문제 때문에 그냥 아예 영주권이나 아니 국적을 그런 문제 때문에 그냥 아예 영주권이나 아니 국적을 받으면 좋겠다 해가지고 엄마를 통해서 하자 그래서 그렇게 해서 했죠. 엄마를 통해서 하자 그래서 그렇게 해서 했죠. 방금 이제 한국에 살다 보니까 좀 괜찮은 것 같다 이렇게 느꼈다고 했는데 방금 이제 한국에 살다 보니까 좀 괜찮은 것 같다 이렇게 했는데 구체적으로 뭐 몇 가지가 있을까요? 괜찮다고 느껴지고 했는데 구체적으로 뭐 몇 가지가 있을까요? 괜찮다고 느껴지. 서비스 뭐 이런 건 되게 좋은 것 같아요. 고객 입장에서 생각하고 서비스 뭐 이런 건 되게 좋은 것 같아요. 고객 입장에서 생각하고 고객을 위주로 이렇게 디테일하게 고민하는 한국인들 그리고 고객을 위주로 이렇게 디테일하게 고민하는 한국인들 병원 이용이라든지 이런 시설이 되게 편하고 좋은 것 같아요. 교통도 좋고 병원 이용이라든지 이런 시설이 되게 편하고 좋은 것 같아요. 좋고 안전도 좋죠. 그 혼자 다니기 무섭지 않냐? 근데 난 잘한 곳은 이런 데다 이런 식으로 그 혼자 다니기 무섭지 않냐? 근데 난 잘한 곳은 이런 데다 이런 식으로 그 우리 동네라든지 깜깜한 데 이렇게 보여주는데 이거 공감되는 것 같아.
우리 동네라든지 깜깜한데 이렇게 보여주는데 이거 공감되는 것 같아. 사실 조금 더 무서운 데서 우리 동네라든지 깜깜한데 이렇게 보여주는데 이거 공감되는 것 같아. 사실 조금 더 무서운 데서 자랐어요. 그래서 지금 무섭진 않은데 안전해서 사실 조금 더 무서운 데서 자랐어요. 그래서 지금 무섭진 않은데 안전해서 좋죠. 맞아요. 다른 나라 같으면 사실 밤에 돌아다니기가 쉽진 않. 좋죠. 맞아요. 다른 나라 같으면 사실 밤에 돌아다니기가 쉽진 않잖아요. 또 어떤 동네이냐에 따라서 다르겠지만 그런 부분을 좀 않잖아요. 또 어떤 동네이냐에 따라서 다르겠지만 그런 부분은 않잖아요. 또 어떤 동네이냐에 따라서 다르겠지만 그럼 좋아하시는 것 같아요. 한국 그 뭐 편의점이나 이런 게 뭐 24시간 오픈돼 있는 좋아하시는 것 같아요. 한국 그 뭐 편의점이나 이런 게 뭐 24시간 오픈돼 있는 그런 점도 되게 좋아하신 것 같고 그러면 이제 귀하를 그렇게 결 있는 그런 점도 되게 좋아하신 것 같고 있는 그런 점도 되게 좋아하신 것 같고 그러면 이제 귀하를 그렇게 결심하시고 아마 3년 전에 이제 귀하 성공하셨다고 들었는데 그 귀하까지 결심하시고 아마 3년 전에 이제 귀하 성공하셨다고 들었는데 그 귀하 결심하시고 아마 3년 전에 이제 귀하 성공하셨다고 들었는데 이 과정이 좀 길었을 것 같아요. 그래서 그 과정이 좀 어땠는지. 일단 귀화 신청을 딱 하고 나서 정확히 1년 정도 걸렸어요. 승인이 일단 귀화 신청을 딱 하고 나서 정확히 1년 정도 걸렸어요. 승인이 올 때까지. 신청하는 당시가 좀 불편한 것도 많았고 일단 외국인으로서 살 때 올 때까지 신청하는 당시가 좀 불편한 것도 많았고 일단 외국 갈 때는 출입국 사무소 같은 데 많이 가게 되는데 비자 발급할 때마다 가야 되고 때는 출입국 사무소 같은 데 많이 가게 되는데 비자 발급할 때마다 가야 되고 근데 거기에 있는 대우라든지 서비스 달라요. 이제 가야 되고 근데 거기에 있는 대우라든지 서비스 달라요. 이제 한국인으로서 어디 가서 서비스 받는 거랑 출입국 사무소에서는 되게 무섭거든요. 한국인으로서 어디 가서 서비스 받는 거랑 출입국 사무소에서는 되게 무섭거든요. 분위기가 약간 경찰서 같아요. 그냥 불법으로 지내시는 분들도 계시고 그런 분위기가 약간 경찰서 같아요. 그냥 불법으로 지내시는 분들도 그러니까 이제 다들 엄격하고 말도 세게 하시는 것 같고 그리고 그러니까 이제 다들 엄격하고 말도 세게 하시는 것 같고 그리고 제 친엄마라는 거를 증명하기 위해서 머리 뽑고 DNA 검사를 하고 그런 것까지 하고 신청을 다 하고 나서 1년 정도 뒤에 승인이 왔. 그런 것까지 하고 신청을 다 하고 나서 1년 정도 뒤에 승인이 왔. 그런 것까지 하고 신청을 다 하고 나서 1년 정도 뒤에 승인이 왔다. 근데 그 1년 지나기 전에도 되게 불안해하면서 왔다. 근데 그 1년 지나기 전에도 되게 불안해하면서 있을지 될 거야 잘 될 거야 이러면서 지내다가 어머님이 먼저 귀화하신 거죠? 한국에. 네 엄마가 먼저 귀화를 했어요. 그래서 이제 그 DNA 검사까지. 네 이제 이분이 와서 귀화를 했는데 그래서 이제 그 DNA 검사까지. 네 이제 이분이 와서 귀화를 했는데 자녀가 있다. 그게 바로 특별 기화의 한 항목인 자녀가 있다. 그게 바로 특별 기화의 한 조건인데요. 자녀가 있는데 자녀가 외국에 있으니까 이게 가족 분리가 되죠. 조건인데요. 자녀가 있는데 자녀가 외국에 있으니까 이게 가족 분리가 되잖아요. 그래서 그런 조건으로 해줄 수는 있지만 증명해야 된다. 되잖아요. 그래서 그런 조건으로 해줄 수는 있지만 증명해야 된다. 친부모라는 것을 그래서 하는 것 같아요. 일반 기화보다는 아무래도 조금 더 쉬울 것 같아요. 그렇죠? 일반 기화보다는 아무래도 조금 더 쉬울 것 같아요. 그렇죠? 일반 기화 같은 경우에는 거주 기간 5년 이상이어야 되고 문제 없이 일반 기화 같은 경우에는 거주 기간 5년 이상이어야 되고 뭐 불법이나 이런 거 하지 않고 걸리는 거 없이 모아둔 돈도 적당 뭐 불법이나 이런 거 하지 않고 걸리는 거 없이 모아둔 돈도 뭐 기준이 있어요. 그 정도 이상이요. 다른 외국인 유튜버 분들 보니까 일반 기화하면 뭐 시험 같은 것도 되게 다른 외국인 유튜버 분들 보니까 일반 기화하면 뭐 시험 같은 것도 되게 어려운 거 보고. 저도 시험 봤어요. 그래. 어려운 거 보고. 저도 시험 봤어요. 그래요? 똑같이 봤나? 네. 어떤 게 나와요? 궁금해서 시험 같은 거. 그게 3, 4년 전이긴 한데 사회통합 프로그램이라고 그 프로그램이 있거든요.
그게 3, 4년 전이긴 한데 사회통합 프로그램이라고 그 프로그램이 있거든요. 거기서 이제 과정이 1단계, 5단계, 6단계까지 있어요. 있거든요. 거기서 이제 과정이 1단계, 5단계, 6단계까지 있어요. 그거 다 이제 거쳐서 토요일마다 어디 강의 뭐 어떤 대학교에서 그거 다 이제 거쳐서 토요일마다 어디 강의 뭐 어떤 대학교에서 강의실에서 한다. 그러면 토요일마다 가서 강의를 들어요. 출석도 중요하니까 그것도 이제 한다. 그러면 토요일마다 가서 강의를 들어요. 한다. 그러면 토요일마다 가서 강의를 들어요. 출석도 중요하니까 또 이제 점수가 있거든요. 출석 점수 그것까지 해서 시험까지 또 이제 점수가 있거든요. 또 이제 점수가 있거든요. 출석 점수 그것까지 해서 시험까지 보고 다음 단계 그 다음 단계도 나 듣고 문화라든지 이런 거 단계 그 다음 단계도 나 듣고 문화라든지 이런 거 다 듣고 다음 단계 5단계까지 하고 아마 영접 받을 수 있는 걸 알고 있거든요. 5단계 5단계까지 하고 아마 영접 받을 수 있는 걸 알고 있거든요. 5단계 5단계까지 하고 아마 영접 받을 수 있는 걸 알고 있거든요. 저는 출제되는 문제가 좀 궁금해서. 역사, 사회, 법도 나와요. 딱 기억. 저는 출제되는 문제가 좀 궁금해서. 역사, 사회, 법도 나와요. 딱 기억. 저는 출제되는 문제가 좀 궁금해서. 역사, 사회, 법도 나와요. 딱 기억나는 게 세종대왕 누가 한글을 만들었고 언제 기억나는 게 세종대왕 누가 한글을 만들었고 언제 만들었고 그런 거. 중요하죠. 그리고 지금 명절 같은 거 있잖아요. 언제 만들었고 그런 거. 중요하죠. 그리고 지금 명절 같은 거 있잖아요. 한국의 명절들 뭐 어떤 명절이 어떤 의미인지 그리고 어떤 있잖아요. 한국의 명절들 뭐 어떤 명절이 어떤 의미인지 그리고 어떤 역사적 배경인지 그런 거를 하는 것 같고 어떤 역사적 배경인지 그런 거를 어떤 역사적 배경인지 그런 거를 하는 것 같고 그럼 딱 기아에 성공하고 그때 소감 어떤 기분이었는지. 엄마 그럼 딱 기아에 성공하고 그때 소감 어떤 기분이었는지. 엄마는 그냥 될 줄 알았다 뭐 이런 식으로 하고 저는 너무 좋아. Another legendary stream. I'm still here, man. I've been here for 5 hours, so my life really is interesting right now. I do have a lot of time. It's because I guess I'm not sure if it sucks that I have the effect of whatever free time I have, I just study. I'm not sure how long that can. Do you have a job? I actually got laid off 2 months ago, so that's why I'm able to do this. Or else I would have been working, and I would have streamed like a lot later, pretty much during the time you guys are in the morning, most likely. So, if I were to get a job, I would be streaming at a time it's in your morning, and then it'll be my nighttime, because that's generally when I have the most time. 엄마는 그냥 될 줄 알았다 뭐 이런 식으로 하고 저는 너무 좋아. But pretty much, I'm just applying to jobs while I'm listening, so I really have a different screen. PST. 엄마는 그냥 될 줄 알았다 뭐 이런 식으로 하고 저는 너무 좋아. I guess you consider like, I guess I'll stay as long as I can. Then when I start, then I don't know what's gonna happen to this stream. It could be, I'm not sure. We'll see. 좋아했어요. 이제 걱정 없이 살겠구나 뭐 그런 생각. I just call it like a short vacation or a studying vacation, so I can pretty much go all out if I really want to. 좋아했어요. 이제 걱정 없이 살겠구나 생각 든 것 같아. 귀화한 다음에 제일 처음 한 게 뭐예요? 생각 든 것 같아. 귀화한 다음에 제일 처음 한 게 뭐예요? 생각 든 것 같아. 귀화한 다음에 제일 처음 한 게 뭐예요? CS, yeah. I got laid off because of lack of work. That's the reason. And they laid off 30% of my company. It wasn't because of AI, but now I have to deal with AI now. 생각. 뭐예요? 귀화하자마자 개명을 했어요. 개명을 이제 한국에서 뭐예요? 귀화하자마자 개명을 했어요. 개명에서 살다 보면 이름이 너무 길면 관심도 많이 끌고 불편하거든요. 어디 입력할 때 살다 보면 이름이 너무 길면 관심도 많이 끌고 불편하거든요. 어디 할 때도 칸이 짧아요. 이름이 엄청 긴데 그걸 다 하기가 좀 할 때도 칸이 짧아요. 할 때도 칸이 짧아요. 이름이 엄청 긴데 그걸 다 불편하니까 개명을 했죠. 성씨를 바꾸고 이름은 원래 이름에서 두 글자. Yeah, don't worry. You're not really sorry for it. It's okay. It's gonna happen.
it just happens in the tech world, especially nowadays. But my goal is just to entertain you guys. I'm not really entertaining. I'm just studying. So consider me like the athlete, and you guys are just watching me train. That's literally it. Or you're watching a live stream of a gamer, and you're watching me speed run the languages. But technically not speed running. I'm just trying to get the numbers higher. 불편하니까 개명을 했죠. 성씨를 바꾸고 불편하니까 개명을 했죠. 성씨를 바꾸고 이름은 원래 이름에서 두 글자만 나와서 정리아를 이렇게 만들었어요. 두 글자만 나와서 정리아를. 원래 이름이 뭐였어요? 원래 이름은 원래 이름이 뭐였어요? 아심카노 알리아 루슬라나. 거기서 리아를 따와서 네. 리아님. 거기서 리아를 따와서 네. 리아님. 한것 같아요. 예. 감사합니다. 잘 지은 것 같습니다. 어머님은 혹시 한글 이름이 여쭤봐도 잘 지은 것 같습니다. 어머님은 잘 지은 것 같습니다. 어머님은 혹시 한글 이름이 여쭤봐도 될까요? 없어요. 그 엄마 이름은 그대로 그냥 쓰고 있어요. 네, 리아라는 이름이 그러면 그냥 한글 이름이겠네요. 그렇죠? 한자는. 네, 리아라는 이름이 그러면 그냥 한글 이름이겠네요. 그렇죠? 한자는 없고. 한자는 있긴 한데 그때 개명할 때 한자는 있긴 한데 그때 개명할 때 당신 한자 고르세요라고 했을 때 제가 알아서 고르긴 했는데 당신 한자 고르세요라고 했을 때 제가 알아서 고르긴 했는데 여쭤봐도 될까요? 이로울리에 바위아. 약간 제 원래 이름 뜻이 날카로운 바위. 약간 제 원래 이름 뜻이 날카로운 바위거든요. 날카로운 산, 높은 산. 그래서 최대한 그걸 맞춰서 하려고 그랬어요. 바위거든요. 날카로운 산, 높은 산. 그래서 최대한 그걸 맞춰서 하려고 그랬어요. 왜냐면 똑똑할 아도 있고 무슨 예쁜 뭐 한자들이 많은데 그걸 그랬어요. 왜냐면 똑똑할 아도 있고 무슨 예쁜 뭐 한자들이 많은데 제 스스로 고르기가 좀 그래가지고 최대한 비슷한 걸로 하자 하니까 바위아. 제 스스로 고르기가 좀 그래가지고 최대한 비슷한 걸로 하자 하니까 바위아가 있더라고요. 그래서 산이니까 약간 바위 이렇게 가자. 아가 있더라고요. 그래서 산이니까 약간 바위 이렇게 가자. 느낌 있는데요? 좋은 것 같아요. 이게 통상적으로 한국인들이 많이 하는 느낌 있는데요? 좋은 것 같아요. 이게 통상적으로 한국인들이 많이 하는 이름은 아니지만 그래서 더 의미가 있는 것 같아요. 본인한테 의미가 있는 이름은 아니지만 그래서 더 의미가 있는 것 같아요. 본인가 있는 거니까. 정씨도 최초예요. 처인 용인의 시에 있는 거니까. 정씨도 최초예요. 처인 용인의 시에 살고 있잖아요. 용인시의 처인구의 정씨에 살고 있잖아요. 용인시의 처인구의 정씨. 어머님 성은 그럼 정씨가 아니에요? 어머님 성은 그럼 정씨가 아니에요? 어머님 성은 그럼 정씨가 아니에요? 엄마는 이제 외국 성 그대로 쓰고 있고 제가 엄마는 이제 외국 성 그대로 쓰고 있고 정씨도 그럼 그냥 임의로 정하신 거예요? 와, 그거 좀 부러운데요. 정씨도 그럼 그냥 임의로 정하신 거예요? 와, 그거 좀 부러운데요. 저도 저만의 성씨를 만들고 싶은데 저도 저만의 성씨를 만들고 싶은데 정씨를 선택한 이유는 뭐예요? 그나마 리아라는 이름이랑 잘 어울릴 만한 성씨인 것 같아서. 그나마 리아라는 이름이랑 잘 어울릴 만한 성씨인 것 같아서. 그나마 리아라는 이름이랑 잘 어울릴 만한 성씨인 것 같아서. 딱히 다른 이유는 없고. 딱히 다른 이유 없어요. 약간 딱히 다른 이유는 없고. 딱히 다른 이유 없어요. 약간 한국의 정도 있잖아요. 그런 의미도 담긴 했어요. 약간 한국의 정도 있잖아요. 그런 의미도 담긴 했어요. 용인 정씨네요, 그러면. 맞아요. 처인 정씨. 족보의 새로운 라인을 만들 수 있는 그거 되게 매력적인데요. 족보의 새로운 라인을 만들 수 있는 그거 되게 매력적인데요. 제가 남자였으면 이어갈 수 있었을 텐데 아마 끊기겠죠? 제가 남자였으면 이어갈 수 있었을 텐데 아마 끊기겠죠? 요즘에는 근데 뭐 그 어머니 성씨 따르는 것도 있고. 모르죠. 자식이 원한다면. 그죠. 자식이 원한다면. 그죠. 그러면 그렇게 처음 한 게 개명이고 그럼 그 이후에 했던 일 중에서 가장 의미가 좀 있었던 일?
개명이고 그럼 그 이후에 했던 일 중에서 가장 의미가 좀 있었던 일? 귀화를 하고 나서 좀 제 국적 포기하는 일이 약간 좀 컸던 것 같아요. 엄마가 귀화를 하고 나서 좀 제 국적 포기하는 일이 약간 좀 컸던 것 같아요. 엄마 같은 경우에는 둘 다 갖고 있긴 한데 저는 하나밖에 못 가지고 귀화를 하면 엄마 같은 경우에는 둘 다 갖고 있긴 한데 저는 하나밖에 못 가지고 귀화를 하면은 나라를 선택했기 때문에 본인 나라를 포기해야 된다라는 게 있어가지고 하면은 나라를 선택했기 때문에 본인 나라를 포기해야 된다라는 하면은 나라를 선택했기 때문에 본인 나라를 포기해야 된다라는 게 있어가지고 좀 아쉬웠지만 그래도 포기를 했어요. 사실 엄청나가지고 좀 아쉬웠지만 그래도 포기를 했어요. 사실 슬프거나 그런 건 아니었는데 제가 딱히 느껴지진 않았거든요. 근데 슬프거나 그런 건 아니었는데 제가 딱히 느껴지진 않았거든요. 근데 대사관에 가서 그 여권을 반납을 해야 돼요. 그랬을 때 이제 제 여권이랑 대사관에 가서 그 여권을 반납을 해야 돼요. 그랬을 때 이제 제 여권이랑 민증을 반납을 하는데 거기 제 눈앞에서 따르더라고요. 그 민증을 반납을 하는데 거기 제 눈앞에서 따르더라고요. 그 여권을요? 이렇게 여권을요? 이렇게 일부러 그렇게 하는 건가? 뭔가 상징적으로 그냥 보라고 하시는 것 같아요. 이제 일부러 그렇게 하는 건가? 뭔가 상징적으로 그냥 진짜 이제 진짜로 없앴다라는 거를 보여주기 위해서 제 앞에서 이렇게 이제 진짜로 없앴다라는 거를 보여주기 위해서 제 앞에 자르셨는데 그때는 약간 실감이 났어요. 자르셨는데 그때는 약간 실감이 났어요. 끝이구나. 살짝 소름 돋았어요. 그렇게 자른다고 하는 걸 끝이구나. 살짝 소름 돋았어요. 그렇게 자른다고 하는 걸 들으니까 끝이구나. 살짝 소름 돋았어요. 그렇게 자른다고 하는 걸 들으니까 저는 그냥 이렇게 가져가서 뒤에 놓고 이럴 줄 알았는데 와 이게 또 그 저는 그냥 이렇게 가져가서 뒤에 놓고 이럴 줄 알았는데 와 이게 또 그 저는 그냥 이렇게 가져가서 뒤에 놓고 이럴 줄 알았는데 와 이게 또 그 상징이 있으니까 이제 갈 데 없구나. 그런 상징이 있으니까 이제 갈 데 없구나. 그런 이제 한 곳밖에 없구나. 나 이제 한국밖에 없구나. 이제 한 곳밖에 없구나. 나 이제 한국밖에 없구나.
No. I think it just happens to be what's going on because I have nothing else going in the middle of the day. I had to leave at a certain time, but maybe lunch, but I don't know because I'm still planning to study, but nothing's different. Every existing free time I have is language learning. That kind of sounds sad. Hey, Sauce Bus, can you give me like the known words of what the language you're learning the most, and just give me like a number and which language? Just I need to test something. I'm still testing. I need a sample pool. The formula is to predict how on link we know how many words passively we can attempt to read, right? Because for example, the known word I have 60,000 known words to read. Like if I look at the word, I can mostly recognize it in context. But now the formula is technically we're entering the realm of fantasy. So I'm trying to see if I can figure a closest thing to can we track how many known words we have for listening because they're two separate quantities. So I'm trying to just experiment because like Zaya's case here just makes sense, but it's very specific. It's in the theories thing, but it's still in development. It's in the theories and it's like here. I'm trying to figure it out. Because so far I tried on mine, it matches pretty accurately to like the levels and what I can do at the listening level. So I'm trying to figure out, wait, if this matches, how can I prove that I can track the beginner and the intermediate levels? The advanced is actually a lot easier to track because it's at the max potential and it's more consistent. But if it's for intermediate and beginners, it's less predictable. I'm just playing around though, so I'm pretty much gonna try to create like calculus like Isaac Newton did, because it's technically entering the realm of fantasy until it's known words divided by. What's your goal? B2 or C1 or C2? Like, what is the goal? Where's Russian, man? Oh, there it is.
So C1. What level of content do you think you're listening to? So, for example, let me try to add conditions. I might need you for this because you're technically the intermediate learner in this case. In terms of word counts, I need you to help me. Okay, we'll consider the beginner one content, or we'll just say A1 content to determine like the video quality, the content. Let me think. C1. Okay, condition for A1. Slow speed for sure. Plus very easy vocabulary combination. I guess that's the comprehensive input. Like that's technically one. A2 is slow speed plus medium level vocabulary. I listen to native content on YouTube. Okay, so now to determine that. Okay, so there's native speed, and then no native speed, but conversational content. But it could be really hard stuff. Let me think. If we just say straight up native content, we can go straight to here. Then native speed plus difficult vocabulary, like way beyond like the average. For example, we can talk about politics. We can say politics is definitely C2, health is C2, engineering is C2. So technically, if you're talking about native content, is it podcasts or legit you're listening to documentaries about the history of like physics and all that stuff, right? Like that's C2 because I think an average native content is C1. TV shows, romance shows, podcast is C1, like natural C1 speed. Because I've seen like the Russian C1s. Like the difference is the difference between a C1 and a C2 is the type of content from there on. Like politics, like super hard. I don't know how hard though. Engineering. It could be like those guys talking about physics in a whole different way. Physics. I don't know. We don't often talk about C2 content. C1 content I think is the most common. I watch whatever interests me. Some crimes, history. Okay, history is technically C2. So, okay, we'll just do C2. I haven't figured. So you're listening to like the advanced, like completely like actual native speaker. Okay. Do you feel like you're lacking words when you listen to those? Like you're still learning, of course, but do you feel like you're lacking when you're listening a lot, which is fine. But...
Oh yeah, I need way more vocabulary, especially for reading books since there are a million. Yeah. A lot of science words in Russian are similar to English, so it's not most difficult to get new vocabulary. Hmm. Okay, well, I got brain farted. Yeah, vocab for reading for sure. And then technically, if you want to listen to the audiobook, right, that's a whole different story. So if you want to actually listen to audiobooks from books and stuff, like you want to listen to all the hard stuff, you definitely need a lot of words. Okay, wait, I brain farted again. I'm making a bold claim. It won't make any sense. Let's see. The rate is kind of slow. I'm done. Wait. Wait, you just gave me another multiply by, I don't know, the English. So English is 1. Let me think. English is a 1-time multiplier. And then Russian is, I don't know what Russian is to an English multiplier. Blah, 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 blah. So if a C2 for English, an advanced 2 known word counts for English is. But what about stress and non-stress constants? Honestly, how will I know? Oh, you're talking to him. Okay. If you're asking me, I don't know what that means because I actually don't know any about it. I don't know. I just know a word is word. But if you ask Sauce Boss, he's the man. How much do you need for English? This is English Foundation. Wait, they don't even have English in this chart. There isn't. That's weird. English is 30,200 in the old charts. Let's see, multiplier. A 1.67 time multiplier. So that means the rate of learning is actually easier. Wait, I think that makes sense. Holy crap. Damn, Sauceplash, you gave me a really good. You gave me another important piece. No, that makes sense. There you go. Okay, 23,313 divided by that times 10 times 1 point. My bold claim is that every 5-minute clip you study, you learn about 6.27 words every 5-minute audio. So the thing is, because most of the words are going to be unknown, so we're pretty much claiming that. Let me type this. So that's about 6.27 words per M. So every 5-minute session, you learn that, or 75.119 words per hour. This is technically, if you're listening to what we call advanced to native content, like this is your only area you're targeting, you're listening to.
Wait, I think that makes so much more sense. Maybe? Target language advanced to known counts divided by... I'll just do this. No context. $30,250 is the advanced to counts for English on Link. Foundational number for... This is foundational number. How many hours of active listening? Do you know how many active hours of listening, excluding passive? Like you actively have a transcript and you listen to the audio. Do you predict how many hours you have? Or it's like a very tough question, but I'm just asking, like how many roughly? 372, like active, like you're have a transcript, you listen 372 hours, no passive. Like this is no passive at all. I'm just waiting on your answer. I don't track passive in Link. Okay. I like that answer. Let's see. So the bold claim is that if you have that many hours, I know it's fixated. It's not a fixated term. Yeah, I don't know the math for, because as you're learning new words, I didn't account for learning new words. I'll just make the bold claim now. Then it's gonna be completely false, but it's the closest thing I could think of. Per hour. Wow, that's a lot. Okay. 372 hours. What do you think? Active. Okay, this question is gonna be even more tougher. How many within those hours are you legit saying it goes from the audio, like the 0 to 5, like the time mark 0 to 5 minutes, for example, right? Like 0 to 5 minutes. So you say you legit listen to 372 hours, which is God knows how many minutes that is. You're telling me you listen to this many minutes. Wow. Or is this like your total active state? I stare at the transcript and follow along. Ah. Okay. You probably can understand a lot then, right? You could listen to native content. You listen, you understand a lot more, do you think? Okay. Yeah. The thing is, I'm taking a number at its end because it's pretty much like from the foundation you start from, the known words you have. I did a bold claim that the known words you have on Link is your cap. So this is fun though. I don't know. Whatever my made up formula, it says your brain knows passively 27,970, but this is from the foundation that 23,313 is like your starting point. Like you use this from this known word counts. You literally listen from here to 372 hours later. So that makes no sense. I wish I could predict it. I can understand a lot, yes, but I need more words to understand everything. Yeah. So this is what percentage of content
do you think you understand if you were to grab like some intermediate level content? Intermediate. I haven't determined what the conditions for intermediate are. It could be like learning Russian with Max. That's definitely one. He's definitely intermediate. B1. B2 is definitely like closer to native, but not exactly native. Shoot. I think it's just faster speed. I think Russian. Okay, so you're definitely. So we'll say medium speed, medium vocabulary, and then the thing for B2, it can literally be fast. It can either be one or the other. It can be fast speed plus medium level vocabulary, or medium speed but hard level vocabulary. So Max is definitely on the B1. It's like medium speed, and the vocabulary isn't that hard. Sorry, isn't that hard. But B2 level is like what we claim fluent. Is that the content's either fast and the vocabulary isn't that much, or the speed is okay, because some people do talk not that fast, but the vocabulary they use is pretty hard. If I pick a random video, I know, but that's okay. You technically did claim something, but you gave me really good info. Right? This is a different chart. What's the updated? The updated DLC chart. So you're literally at the B2. Wait. You're listing as a B2. I think I figured it out. You're technically B2 in listening ability. Holy crap. Wait. This does make sense. Where's Russian? Goddamn. Okay. Aligned it. Dude, you're literally right in the middle between C1 and B2. Holy crap, man. Wait. I think I just made a breakthrough, but it won't make any sense for a lot of people though. I did a lot of listening, not tracked on Link for a year, so my links are catching up to my ability. No, that's fine. I still track my listening, but damn. Okay, we're saying intermediate to link claims for Russia is 20,761. And we have an advanced one of 35,029. And you're in what my formula claims. So current listening passive vocabulary that you know, even though it goes beyond your known word count, it means you somehow learned it as you kept going. So basically, you probably know a lot of words we listed that are not in the link system. Yeah, that's doable. It's doable for sure. Wait, I'm actually pretty excited. I think I did make something. That's why I said, yeah, wait, this actually is crazy. I think I create the formula. It's like the closest thing. It's probably like 60, 70% right. I'm just going to claim for me, it's good. Like, whoever's in here, just whatever. You're just hearing a crazy man talk. Holy crap. So you're technically blah, blah, blah. How can I tell that what standard deviation? Is there a way to tell? Okay, wait. 20,000. Sorry. 20,761 plus 35,029 divided by 2. Oh, you're dead. You're dead locked in the middle. You're literally in between intermediate 2 or B2 and C1 listening ability. Wow, you're halfway there. Okay. Congratulations, your listening is insanely good. I think I did accurately predict your listening vocabulary. I around there, but holy crap. Okay.
Hmm. So the deadlock middle is that. My claim is Sauce Boss's listening passive vocabulary is 27,970, which is right in the middle between C1 and B2. Deadlock in the middle. How many words do you need to, how much listening do you have to, active listening do you need to get to C1 listening? Considering the fact that you're continuously listening to the same level of difficulty consistently. 35.29 subtract by 27.9.68. You're 7,058 words away. Let me think. You need another 58 hours and whatever minutes. Hold on. How long will it take to C1 level listening? 35,029 minus 227,970.68 equals to 7,558. That's how many words you need. $7,558 divided by 10 equals to 705.8. But you have to multiply by 5. It's per 5 minutes. No way that makes sense. Too far. No. Oh, what? No. That's too many hours. Something's on. I need a. Oh, God, it's so weird. This is words total. This is words per hour. $5M. There you go. $5M. So this entire thing has to divide by 5. Divide by 5 equals M. Can I legit predict? Okay. M equals. No, not M. What am I solving for? Hmm. Okay, 10 times 23.31 divided by times target language advanced to known by 30.
Wrapped. 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 5 by 5. But this is solve the remaining time. Wait, so this is plugging. $700. Oh, you hear the birds? Oh shoot. I have no idea. Wait, why not 5 by 5? Is there another? How long will it take to get to C1? I don't have time factored in here. Time. Oh, that's too much. That's too much damn math. Multiply. It's already been divided by 10. I also have 10,138 words marked as known on link for Russian. What do you mean marked as known? You mean from learned to like linked learned? You mean like the links learned? Or I'm not sure what that means. I can tell why thesis series for like masters and PhD sounds so difficult. F this, man. Seven what? For a vocab, like the overall known words is still the same, right? 20 something thousand, 23,000. If that's the known words, that's all I care about. It can be completely false, but it's the closest accurate thing we can get right now. Oh god. Okay, I'm at a weird point. I don't know what exactly I'm solving for at this point. I'll just note it.
Okay, you're lacking 7,080. Oh, okay, it's more obvious then. Let me think. I actually had the answer the whole time. Every 5 minutes is 10 words. So that means 7,058 every 10. Shit. Every 5 minutes is 10 words. I wonder if it's possible to see one level this year. What do you think? You know, Saucepas. Are you on Link? If you give me your stats, I can predict it for you. Literally, I can try to, but that's just for fun. 5 minutes per 10 words. Oh. There you go. No. There you go. You have 750 words. $700. Oh, okay. This math is useless then. Jesus. N equals 2. Divide. Okay, I'll do yours, Dark IV, next. What? 0.42 hours of listening. Okay, buddy. Okay. Saucebox can answer that for you. Don't make me answer it. I'm teasing you. I'm teasing. Sorry, I'm so fixated on Saucebox because I think Saucebox just gave me like he gave me like very good information. I'm almost solving. How long will it take to get to C1? If I claim 5 minutes for every 10 words, so what exactly am I doing wrong? Half an hour. Half an hour. Have I been doing this for half an hour? I don't recommend using link for list. You could. If you could actually do it everywhere, that's definitely the most convenient part. This is the simplest answer. But why is it taking? Okay. $705.
Sessions? Are you shitting me? Yeah, you're gonna have to live in French, man. You're gonna have to live in that language. You would do all in 1 year. Definitely doable. People have, and that's that people have definitely done it. Yes, I've been using Steve Commons, Polyglot Diary, or whatever, but it's a resource I love and don't use. Kevin inspired me to make the most of it. Wait, what? Wait, what Polyglot Diary? I don't even know what diary. Bro, why am I struggling with this? Oh, no way. Is it really? To reach 705 times a 5-minute sessions. Really? Actually, that is a lot the more I think about it. Oh, crud. Wait. Oh, done. Okay. You need to do 58 hours of listening. Jesus. Finally. That took so long. I didn't need this 5 to begin with. Did I? Divide by 10. This per minute, now hour, equals to 705.8 times 12. Sorry. Divide by 12. There, solve your. I solve it. Saspa, I solved it. God damn it. You need 58 hours of legit listening. Dang. That's so much. How many minutes is that? Oh. Wait, I'm done. Wait, that's multiplying. Sorry. Oh, divided by 60, so times 60, right? You need 3,529 minutes worth of listening. Active. Wow. That's a big number. I could have been listening, but I guess I got too into this. Yeah. That's pretty good. That's pretty good. That makes sense, right? Gonna make lunch. You need more stats? You can DM in Discord. I'm done. I'm done. Thanks. I already solved it for you. To get C1, that is. Grind it for another 58 hours of active, and then you'll get C1. Prove me I'm wrong. I don't know how to prove it, but you can track your minutes at your list, and then come back 58 hours later and then tell me how close I am to it.
Oh my god, I did it. Damn. I actually feel pretty happy. Wait, so let me if I did it on myself. If I did it on myself. How do I want to do this? 96,790. Sure. $96,970. 790. I'm gonna get exercise. I don't think you'll be streaming by the time I get a lot. Yeah, I'm probably gonna be done in a few minutes. I think I need to chill out for real though. I'll just see you guys tomorrow. You guys are here still. So. Just pretty much call it. Bye guys. All right, we'll end it here. All right, you guys have a good day. I'll see you guys tomorrow.